We'll start with a presentation, a 30-minute presentation on the call for tenders for this initiative. We will then talk about the criteria and main rules for our calls for projects. Some of you have already submitted offers for the initiative, but we believe that it was important to look at the main criteria so you better understand our call for projects. And this is why we are going to give you tips so you understand our rules and so you can submit in the best conditions possible. Then Patrick will give you a presentation on the POPs online platform where you're supposed to submit your dossier. And then we'll have a Q&A session. We will look at the questions that you've asked in the Q&A section. And like I said, the questions that we don't have time to answer today will be answered later on. And of course, like I said, you can ask questions on the POPs platform and we will answer them directly on the platform. By the way, the questions that we won't have time to answer today, you will still have the answers on the initiative's website. Voilà. Vas-y, Agnès. Très bien. Alors, rentrons un peu plus sur le vif du Now, sujet, the sur call les appels à projets for 2025. proposals Alors, il y a une 2024. ne vous fiez pas à cette petite faute de frappe, donc c'est bien les appels à There's a projets typo. 2025 puisque It's actually the 2025 call for proposals because they will be assessed and selected in 2025. As always, the initiatives has call for proposals that are simultaneous and they were launched on November 20th, 2024. 3 calls for proposals, one called HSS, which is on strengthening health systems at all levels. And this year we are focusing mainly on human resources for health at the heart of HSS. We also have another one on VP, which aims at strengthening the role of key and vulnerable populations in relation to HIV, tuberculosis, or malaria to improve their health and well-being. And the third call for proposals, OR, operational research, on the theme of resistances. As you may have read in our newsletter, but also on the website of the initiative, the solution, everything happens on the POPs online platform. So both on the newsletter and on the initiative website, you have a link that takes you directly to the POPs platform. And that is where you will be able to look at the different application pack and guidelines and all the documents that are made available for this call for proposals. You can submit online if you click on the submit button, and you will have the opportunity to ask questions online until January 14th, 2025. All the questions, all the comments that are made on POPs are public, so everyone can see them. We have a call for proposal cycle. It's quite long with different steps and it takes about 1 year. There are 2 phases. The first one is when you submit your dossier and your intent letter of intention. And right now, this is the very beginning of the cycle because the call for proposals were published in November. So you're either already looking at the pack or starting to draft your proposal or submitting your project. Anyway, we are expecting to receive the submissions by the end of January 2025. Then we will look at your letter of intent to make sure that they are in line with our eligibility criteria. And this is an important element which we'll cover in the coming slides. After checking the eligibility of your dossier, we are going to assess your letters of intent. By mid-April, we have a pre-selection committee that will select the project and therefore the letters of intent that are invited to submit a full dossier. So starting mid-April, you will start to draft your full dossier, and then you will have to submit it by the end of June 2025. Then we will assess all the projects. At the end of September, there's a selection committee that will select the full projects that have been shortlisted. After this
selection, we will send you a notification to know whether you accept the recommendations and conditions that were imposed during these committees, and following which we will publish officially all the list of the projects that were selected by the end of October. Then we will proceed to signing the contract and the admin paperwork. So this is it for the call for proposals cycle. It's quite long, it takes 1 year. There's several steps, but there are a few key steps. The ones that are in bold are the ones that you need to remember, and they will allow you not to miss any deadline. And now Yasmina will take over on the eligibility criteria. Thank you. Yes, absolutely. Agnès did insist on the different periods where we will check eligibility, and generally speaking, in the questions that we get on POPs, one of the topics that matters to you is whether your initiative or your organization is eligible for our criteria. Well, just so you know, our eligibility criteria are mainly on the lead applicant legally registered, because that is the person who will sign the contract with Expertise France. Tous ces critères que je vais vous donner ici, à nouveau, ils ne portent que sur le porteur principal. So all the criteria are for the lead applicant who will manage the consortium, probably, if you decide to submit a proposal with different partners and stakeholders. So I should probably rephrase it and word it differently. In order to be eligible, the lead applicant must be legally registered for at least 3 years. And what the subtlety here is in the legal registration, because it must be registered in at least one of the 38 eligible countries. And some of you have asked us questions saying, well, my board and my headquarters are registered. I'll give you an example. In Germany, for instance. So Germany is not part of the 38 countries eligible, but I have the authorization to work in one of the 38 countries. Then it won't work, because that means you don't have legal registration in one of the 38 countries. If your headquarters is registered in outside of the 38 countries, it's not the same thing. So it's really important for you to check that, especially if you're working with a few partners. You need to check who amongst you is registered in one of the 38 eligible countries plus France, in order to be able to be the lead project on behalf of everyone. And you must be registered for at least 3 years when prior to the publication date. It was the call for proposals were published on November 20th. So you should have been registered at least 3 years prior to November 20th. As for the partners must also be legally registered in one of the 38 eligible countries. But if one of the partners is registered in a country that is not eligible, that's possible. However, the subtlety here is simply that the budget delegation received by that partner, or these partners, if there are several of them, will not exceed 15% of the grant requested to l'initiative. So in the budget that you will submit, if the lead applicant is registered in Cameroon, for instance, so one of the 38 eligible countries, if the lead applicant is legally registered for at least 3 years in Cameroon, then the first criteria applies. But if their partners are in Australia or in the US, that's possible. You can have partners in Australia and in America. However, the budget delegation received by these two partners, it won't be 15% given to the American partner and 15% to the Australian partner. It's 15% that will be shared by the different partners that are in these countries that are not eligible. And it won't exceed 15%. And sometimes projects are submitted with a budget of 15.5% or 16% of budget delegation. Well, for just 1%, your project
may Donc, faites become bien attention ineligible. au So moment be où vous really calculez careful la délégation when you do budgétaire the entre math of your partenaires et budget porteurs delegation principal. between Le lead détail, applicant là, and c'est different ces partners 15%. to Si not vous avez des exceed partenaires these qui se 15% situent hors if you have notre pays partners that are éligible. outside of Après, bien entendu, the eligible vous devez countries. aussi faire attention Then à la durée de you mise en must œuvre. be Alors, careful la subtilité du with projet the d'initiative, c'est que implementation vous ne pouvez pas soumettre un projet inférieur à duration. 36 mois de mise en œuvre. The implementation plus de 48 period mois. must be between Donc, c'est 36 and forcément 48 months. 36, It cannot exceed entre 48, 36 et but it must be 48 at least mois 36 maximum. months. Et là, ce n'est pas pareil avec, par exemple, le montant de la subvention, parce que le montant And de la it's not the subvention, same autant, as the le grant minimum est de amount. 650 The 000 minimum is euros. Donc là, vous ne pouvez pas non plus 650,000 soumettre un euros. projet de Again, 1 you million cannot submit a project 650 000, under mais par contre, si par 650,000, exemple le but montant total if de the l'action que overall vous amount souhaitez of the mettre en action œuvre that you want to est implement supérieur à is 3,5 above millions, 3.5 là, million, vous pouvez quand même then soumettre cette demande you de can still subvention, submit mais this la request demande qui sera soumise enfin, le for montant grant. que vous demanderez However, à the Expertise amount France, that lui, you par will contre, be il ne pourra requesting pas from dépasser Expertise France 3,5 will millions. not exceed 3.5 Mais sur million. la durée de la mise en œuvre, But ça for ne peut the pas être supérieur à 48 implementation mois, ni period, it inférieur. Donc là, par cannot contre, il faut vraiment exceed que 48 vous months. calculiez bien dans And you need vos to really, activités, really calculate your et activities to les make sure that objectifs you que do vous not exceed soumettez, 48 il months. faut que ça rentre And then the entre objectives that 36 you're et 48 submitting mois must stick within this au maximum, 36 and avec 48 donc month un period, budget minimum de with a 650 minimum 000 budget euros of et 3,5 650,000 millions maximum demandés euros and à Expertise 3.5 France. Donc, ce n'est million pas le coût requested total du to projet. Expertise France. Et bien entendu, It could not le be projet doit être mis the en œuvre dans amount of un the des 38 project. And pays of course, it éligibles. must be Donc, par exemple, si je vous implemented in donne one of l'exemple the 38 d'un eligible projet countries. Let me give you idéal, an example of the parfaitement ideal éligible project, perfectly eligible au terme de project, ces critères d'éligibilité, given these eh bien, eligibility ça serait criteria. donc présenté par un porteur principal The lead qui existe depuis 7 ans, applicant qui would a have been une registered existence légale for dans 7 un des years, 38 pays has éligibles, ou en legal France. presence in one of the Ces 38 countries partenaires, or in France. soit ils sont The enregistrés partners of this lead légalement applicant are dans un des either 38 pays legally éligibles ou en registered France, in par one of the exemple, si 38 le countries porteur or n'était in pas France français. if the Et lead donc, applicant was ces not French. partenaires aussi sont enregistrés, Then mais the partners are dans ce also registered. consortium, However, il y a un in that partenaire qui est consortium, there's américain, one pas partner de that is problème. American. Par That's not a contre, problem. la However, délégation budgétaire the ne budget devra pas dépasser delegation will 15% not pour lui. exceed 15% for La that durée du partner. projet The est de period 42 mois of the et le montant de project la subvention is est 42 de months and the grant 2,1 millions. amount is Et bien 2.1 entendu, million. il est mis en And of œuvre dans l'un des course, 38 it's pays. implemented in Ça, one of the c'est un 38 projet countries. éligible That au is a regard des project critères that is eligible d'éligibilité given the de l'initiative. eligibility criteria of the initiative. Alors, sur les limitations, As donc là, for on the est dans un restrictions, cadre, comme on like va I rester said, sur l'exemple let's stick éligible, donc with que the je viens de eligible vous donner. example that Alors, I il just était tout gave à you. fait éligible, mais le That problème, c'est project que was fully le porteur eligible. However, principal a the soumis lead applicant 3 here projets has submitted sur les 3 appels à different projets. Eh bien, là, proposals. malheureusement, en fait, vous ne pouvez pas soumettre plus de You 2 cannot propositions dans un même appel à submit projet more than et pas 2 plus de proposals in 3 one sur call, l'ensemble des appels à projets. and no Par more than exemple, 3 in all vous of avez soumis calls for lettres proposals. d'intention en So tant if que you've porteur submitted principal, 2 letters of intent as lead les partenaires, applicant, en tant que not porteur as partner, principal, as vous avez lead soumis 2 applicant. projets If you've sur un projet submitted RSS a bid et to un 2 projet sur l'appel privé. projects, Là, c'était one différent. on Si vous avez VP soumis and one 2 on projets RSS, un projet privé, HSS, un projet héros, vous and ne one serez on pas OR, éligible et you will not be possiblement eligible. And nous vous possibly contacterons we pour will get in vous touch with you demander to ask si you if lesquelles parmi ces propositions which vous of souhaitez these proposals continuer à you want porter parce que to il y a maintain, une limitation donc because pas we plus have a de 2 par restriction. appel à You projet cannot et pas plus de 3 bid sur for more l'ensemble than des appels à projet de l'initiative. 2 proposals in one call Savoir and no more également than 3 in all of the peut-être en annual fait calls. de cette nouveauté, And cette année, also, nous you avons may be lancé aware of 2 this, but nouveaux appels à this year projet we've qui launched 2 sont new qui visent calls les for suites de proposals projets. Donc là, vous that pouvez are peut-être vous renseigner for sur le site internet follow-up de project. l'initiative All you have to pour, do is go on the voir et website pas if you plus de haven't 3 seen it. projets No more, sur but no l'ensemble more des appels à projets. than Donc, ce qui veut 3 dire pas plus de 3 projets sur les 5 appels à projets que proposals. nous avons lancés cette année. And all of the Je vous 5 disais, il n'y a aucune restriction par contre pour les partenaires calls ou les that we've parties launched this prenantes. year. However, Donc, there's un no même restriction partenaire peut for être partners partenaire or sur plus de 5, stakeholders. A enfin partner 2, 3, can 5 be projets. partner in 3, Pareil pour les 5, or parties more prenantes. projects. Same for stakeholders. Sur les
projets qui sont dits multi-pays. As Vous ne pouvez for pas mettre en œuvre what un we projet dans call plus de 3 pays, donc parmi ces 38 pays éligibles, sauf multi-country si le projects. projet s'appuie sur un réseau régional qui If the existait lead applicant is avant registered in the country of la implementation, a soumission single du projet. country Donc, c'est project pas un may be réseau qui implemented without va a se partner and budget constituer delegation. uniquement, par exemple, pour And in a la mise en œuvre du multi-country projet. project, a Il partner faut que must ça be s'appuie registered sur in un each réseau of the qui existe implementation déjà, countries. avec des You liens must rely qui on sont, a network that already des liens entre les exists, partenaires et and les there porteurs must qui be peuvent être ties prouvés. between the Et là, en lead l'occurrence, applicant vous and the pouvez partners aller jusqu'à 5 that pays. you must be able to disclose. Si le porteur principal, And donc you je vais can go up rester sur to, mon exemple tout à l'heure, par and if the exemple, un project porteur relies on a enregistré au regional Cameroun, network, the s'il number est of enregistré légalement au implementing Cameroun, countries may be up to 5 il countries, no peut more. choisir de soumettre son projet So, like I said, seul, if the applicant is sans is partenaire, legally et donc registered en in l'occurrence sans Cameroon, délégation budgétaire. Sachez they can simplement decide que dans les to critères submit without any d'évaluation, budget delegation le comité without d'évaluation partner. Just so you know, however, évaluer the la committee pertinence that will de assess soumettre un the projet submissions, we will seul, look sans at whether partenaire, it's relevant notamment to au regard des submit objectifs an qui sont offer fixés, pour without savoir si le fait partners, d'être especially given the objectives. seul, We'll sans take a look partie at whether prenante, sans the fact of being partenaire, alone without permettra any tout de même partner, without d'atteindre any les stakeholders, will objectifs still qui allow sont you to reach présentés. the objectives as per Si your proposal. vous soumettez un projet multi-pays, If you have a par exemple, multi-country donc j'avais project, dit soit like I 3 said, pays, soit it can be 5 either si 3 vous countries or appuyez sur un 5 réseau régional qui if you're existait using avant. a regional Si vous network. soumettez un projet multi-pays, il faut But if you bien have a veiller à ce multi-country que vous project, you ayez un must make partenaire sure qui est to have enregistré a dans partner that is chacun des pays de mise registered en in œuvre. each Donc, of the si je reste sur implementing mon exemple countries. avec un Let porteur me principal give you again, go enregistré au back to Cameroun, the donc avec example of une the action lead qui sera mise en œuvre au applicant Cameroun, in Cameroon, au with action Burundi implemented in et en Cameroon and République Burundi and centrafricaine, vous allez devoir avoir un partenaire enregistré au Burundi et un partenaire enregistré en RCA. you must have legal Alors, sur la presence capacité de gestion, in peut-être in certains all of d'entre these vous qui ont countries. déjà publié, enfin qui ont déjà Some of soumis you des who have candidatures aux already appels à projets submitted d'initiative se sont proposals retrouvés peut-être during our call for proposals may inéligibles en raison de cette have found capacité de themselves gestion. Comment est-ce que ineligible nous, because of this management on capacity calcule si votre criteria. organisation, donc à How nouveau do we l'organisation du calculate porteur whether principal, the on ne calcule lead pas, on ne regarde pas applicant's les informations organization's du management partenaire, capacity is on calcule in en line fait with sur la our base de votre criteria? rapport Well, financier we look 2023 at que vous, enfin, your complet et officiel que vous devez 2023 nous donner financial à report, titre which you're supposed to des submit annexes, enfin des pièces in the justificatives de votre appendixes. dossier. Et en fait, on regarde si And we le basically coût look du at projet, admettons whether que the vous avez cost donné of enfin the que vous project, demandez une if subvention de 2 you're millions, asking par for a 2 exemple, million euro pour un grant projet, for a pour project, 3 ans. a 3-year Nous, project, en fait, on va diviser ces 2 millions we sur les divide 3 these ans 2 pour millions arriver à un coût over moyen the 3 annuel different du years projet, donc in par order année. to Et have c'est an ce coût average moyen annual annuel cost, qui so sera per year, and calculé this par average rapport à vos cost will be dépenses. calculated Et based si on your vos expenses. dépenses, donc les charges And if your annuelles, expenses, si cette subvention ne dépasse pas if the grant does not exceed 70% de vos 70% charges annuelles, of your vous êtes annual total Mais si, par costs, then exemple, you're eligible. However, votre rapport financier if 2023 according to your nous 2023 dit financial que report, vos charges annuelles, je ne sais pas, sont we see that your de annual expenses 100 000 amount francs to CFA, on va 100,000 donc CFA francs, les then convertir we en would euros pour convert savoir. them into Et en fait, euros si to see ça ne whether représente it pas, does not la exceed subvention 70%. If the grant excède donc ces exceeds 70% the des 100 70% 000 of the 100 000 100,000 CFA, francs CFA CFA, francs, vous ne serez pas éligible. then you won't be eligible. Donc il faut vraiment bien faire attention en fait aussi au montant So que you vous must be really demandez. careful in the amounts that Faut you're faire requesting attention à from nouveau us. dans le You choix du must porteur be careful principal. in Faut the regarder choice of votre the rapport lead financier 2023. Vous pouvez faire applicant, vous-même le calcul especially avant when de soumettre la submitting your subvention financial pour reports. calculer Do the math que before you ce coût submit moyen annuel to du projet calculate that n'excède the pas annual cost of the 70% project du does not total exceed de vos 70% charges. of the total Une nouveauté costs cette année, les and frais annual costs. administratifs One more thing, étaient there's avant something new this calculés à year. 7%. Cette We année, used to ils have sont a passés à 10%. 7% Mais threshold par contre, for il faut operating bien que vous costs, fassiez attention à but now it's budget, le budget 10%. que vous You allez nous still présenter must dans be la lettre careful d'intention. now in your Les budget frais that you will administratifs submit ne in your devront pas letter of dépasser intent. 10% du Operating budget. costs cannot exceed 10% of the Ensuite, actions budget. contractuellement parlant, As for the c'est le porteur contract principal qui itself, est le it's the récipiendaire lead unique. Donc c'est lui l'unique qui applicant signe who le is the contrat sole avec recipient Expertise who will France. sign Ça the signifie contract aussi with que c'est Expertise France. lui What does qui it va mean? It also recevoir les means that fonds
The lead titre applicant du will projet receive et the qui sera money responsable on behalf ensuite of all the de partners. reverser la délégation And that budgétaire person à will chacun have des to then partenaires. wire the Donc, money to all the possiblement, il partners. faut que dans le Possibly, choix, quand in vous the confiez un choice that you consortium, à make, nouveau pour savoir qui when you sera create le a porteur consortium to principal, know who will be il faut the que ce lead porteur applicant, you principal ait must la make sure capacité that the lead de applicant has the reverser, de capacity faire ces to virements, ces transactions distribute that money, to à make these l'ensemble de ses transactions partenaires to all et the different sans partners retard ou without difficulté particulière. delays or any Et donc, à difficulty. nouveau, si dans And les documents again, que vous nous soumettez, if in the on documents constate that you're qu'il y a une submitting, we capacité de observe gestion that there's insuffisante, eh bien, a le management projet sera capacity jugé that non is admissible. insufficient, Même then si, you will be au deemed titre des critères que je vous ai cités ineligible. tout à l'heure, Even vous though, étiez éligible parce given que the vous étiez enregistré first criteria depuis that I've sent you, you 3 were ans, vous eligible étiez because dans you'd l'un des been 38 pays registered for at éligibles, least etc. 3 years in one Donc, il of faut bien faire 38 attention à countries, etc., l'ensemble etc. So you must really pay attention to all the criteria. Ensuite, sur le cofinancement, vous êtes As peut-être for vous êtes peut-être co-financing, interrogé là-dessus parce que this vous is savez, les porteurs potentially a qui ont question une that you've charge asked annuelle, à yourselves. nouveau, on As revient you sur le know, the rapport lead financier 2023, applicants, if we look ces at the ces financial porteurs qui reports, ont des charges annuelles these lead supérieures à 5 applicants who millions have d'euros annual costs doivent above 5 obligatoirement million donner un euros cofinancement. must Pourquoi est-ce have a que co-financing in j'insiste, place? enfin, on Why n'insiste am I pas insisting sur on, la why question are du we insisting on cofinancement et this des charges annuelles? co-financing Parce que, par and exemple, très based on souvent, annual costs? Well, notamment because quand le porteur principal est une when the lead université applicant is a publique. university, for instance, Lorsque a le public porteur est university, un or ministère, when it's eh a bien, dans la ministry, mesure où il est well, impossible, en given fait, given the fact that diviser it's les charges, impossible to par exemple, divide par the unité, costs l'unité by ou le département qui va porter the, le projet, vous êtes the obligé de different donner departments that are going les to be preuves managing the project, financières de you must l'ensemble give de financial l'université ou du evidence ministère. for all of the university Eh and for bien, all of très the souvent, vous allez department. devoir donner un Most of the cofinancement. time, you're going to have to give Alors, a co-financing pour tous les option. autres qui ne sont pas dans cette For situation all of the de others charges that are not in that annuelles supérieures à 5 millions d'euros, pour vous, ce n'est pas obligatoire. situation Là, je where m'adresse you have annual uniquement costs aux above porteurs qui ont 5 des million, charges that is not supérieures à necessary. 50 This is millions only d'euros. for lead applicants who Et donc, have quand vous êtes annual dans cette costs that exceed situation 5 où vous million devez euros. donner But if you're in this un situation, cofinancement, you il must faut give que a vous apportiez un co-financing cofinancement d'au minimum of at 10% du least montant total 10% de of l'action. the total amount of the action. Donc, vous ne pouvez pas demander So 100% you du cannot coût total de ask l'action à for l'initiative. 100% of Vous the devrez total cost of the demander action to the au initiative. maximum You 90% must de la ask for subvention at least possible et 90%, financer no more than les 90% 10% of restants. the grant, and you must be Vous able to trouverez dans le fund règlement the residual 10%. In the instructions, you will find an explanation comment of vous what pouvez we call valoriser un financement, co-financing and how you à can la fois donc en anglais in cash or in kind. have in cash Vous or pouvez in regarder kind les notes qu'on donne co-financing. dans le règlement, puisque en fait il y a You plusieurs have different moyens examples. de constituer You un have different cofinancement et ways c'est pas of forcément coming up with en cash. a co-financing. It doesn't have Pour to les be in cash. porteurs donc qui sont dans ce cas-là, comme je vous For le lead disais, sans applicants espèces who ou are en in that nature, case, mais so it pour can either tous be in les cash or in autres kind. qui ne sont pas But for soumis the à other cette obligation, mais applicants si who are vous not subject to désirez this par exemple obligation, but if cofinancer you le do projet wish parce que to vous êtes dans co-finance the project because dans un cycle où you vous êtes are avec in a des cycle where you have different partners, où le cofinancement peut avoir or une vraie if plus-value, par co-financing exemple pour la pérennité du presents a projet, real added value sachez for que tout de même c'est pris en to, compte de to manière make sure positive that dans this is dans a l'évaluation long-lasting du projet. product, do note Et that this is si au moment deemed de la very soumission de la lettre positively d'intention, and it will reflect positively on your en fait, on project. vous And if pose la when you question write the au letter bas of de la intent, première we page, ask on you vous the demande si question le at the cofinancement bottom est of the first acquis, page. c'est-à-dire We est-ce que ask vous you êtes if certain co-financing is de fully bénéficier de ce cofinancement. secured, and if Là, you vous are pouvez certain that you will cocher have oui, access bien to sûr, this si c'est le cas. co-financing, you Mais can si c'est pas acquis en phase 1, you vous can pouvez cross attendre la yes, phase 2, but mais if it's en not phase 2, par granted contre, in il phase faudra 1, but in prouver, phase si 2, we votre projet est need sélectionné, evidence that il if you're faudra prouver selected, que you will vous have avez obtenu le to give cofinancement. evidence that you have obtained your co-financing. Une des choses aussi qui fait que beaucoup de dossiers One of the parfois sont things inéligibles alors que that tout le reste may était make you run the risk d'accord, of being était bien, ineligible when everything c'est was la actually in complexité line des with our dossiers. criteria Il y a is beaucoup whether de you dossiers que vous submit devez complete proposals. sur POPS quand vous allez, You have to submit a lot of documents soumettre on votre POPs when dossier. you submit your proposal. L'avantage de la plateforme, alors The good thing about the c'est un platform, avantage et ça peut être and aussi I know that peut-être vu it's comme an added une value, but it contrainte, can also be néanmoins seen la as a plateforme en fait constraint. vous But at least the empêche de platform soumettre prevents votre you from dossier s'il n'est submitting pas your complet. dossier Nous, dans le until it's paramétrage de cet complete. appel, In the on a setup mis of this toutes ces proposal, pièces-là. Donc these les are the 9, documents, the 9 8, parce documents que that la neuvième, must comme je dis, be si les lettres d'engagement
supplied. The ninth element is the letter of commitment from your partners, but if they're not available for phase one, it happens.
because peut-être sometimes you matérialiser already know votre which votre accord partners you will peut-être use par in your un consortium, but the calcul agreement final hasn't sur been les délégations finalized budgétaires. and the Vous avez full peut-être pas encore calculation les for the engagements, budget c'est pas allocation grave, hasn't ça been c'est une, mais ce finalized. sera If you obligatoire don't pour vous. have the En letter of revanche, pour commitment les autres by donc then, de 1 à it's 8 okay. However, qui the sont en rouge, 8 ceux-là ils sont obligatoires. documents in red S'il vous there en manque are un, votre mandatory. If dossier there's peut one être missing, considéré your comme proposal may inéligible. be Donc, bien considered entendu, ineligible. So, of l'intention, course, c'est celle-là, the c'est dans letter ce of document intent que vous nous, c'est as the l'annexe first 1, one. c'est dans ce It's document an que vous appendix présentez number votre 1, projet, where votre you present budget your aussi. project as well as your Ensuite, il y a le budget. formulaire Then administratif. we C'est have dans the ce admin formulaire form. administratif que vous allez nous donner And in toutes the les admin form, informations you are going to sur give votre us all the organisation, le information porteur on your principal et sur les organization, the partenaires lead également. applicant, but also the Ensuite, partners. il est obligatoire Then de nous you fournir must les submit statuts a copy of du the lead porteur applicant principal, la preuve statutes d'enregistrement du for porteur the lead principal. applicant and Beaucoup proof of d'entre vous ont registration déjà of the lead commencé à nous applicant poser des questions organization. sur POPs, Many of you have notamment already pour les started organisations asking publiques, questions par on POPs exemple, un about ministère. ministries and Bien public sûr, il n'y a pas de statut, il n'y a peut-être offices. Of pas de course, there's preuve no d'enregistrement statute, or comme you les may autres. not have En a revanche, vous pouvez nous fournir tout proof of document registration. qui However, you prouve can give us la any création document that de proves de the cette creation organisation of et this qui nous organization. donne aussi son mode de So we fonctionnement et also know the modus son objectif. operandi Hein. and their Quel est objectives. l'objectif que la What loi is lui the a fixé? Et objective donc, en l'occurrence, très granted to souvent, that c'est soit des organization décrets, by law? soit des So lois. usually it would be a Vous nous decree donnez la or copie law. et en fait, ça You peut give us faire a copy of office that, de and that statut et de can preuve d'enregistrement. be considered as Mais statutes or proof of même des registration. organisations publiques But even ont a public des preuves, ont organization des justificatifs have malgré tout à apporter en evidence lieu et place de statut ou preuve documents, d'enregistrement. even though you don't have statutes Ensuite, or le proof of 5, c'est la registration, you preuve de should be able to satisfaction submit a aux document. obligations sociales et Number 5 is fiscales proof of dans le compliance pays with social and d'enregistrement. tax duties in the country of registration. Certains d'entre vous nous ont dit Some of que you ça pouvait être difficile have said that d'obtenir it could cette be preuve difficult to obtain dans this leur pays. proof of compliance En with fait, social and à ce tax duties stade, in your country, donnez-nous but at that ce que stage, vous just avez. give us what you En have. fait, vraiment, on met vraiment en avant le fait que on préfère avoir un document qui est, We want enfin, at du least we moins want avoir un something. We porteur qui a need fait something. We'd l'effort rather have a de lead nous applicant soumettre who's quelque made the chose effort of submitting plutôt something, qu'un porteur rather qui va than laisser someone who vide ce will document simply et du coup not arriver, enfin ne pas pouvoir provide this soumettre parce qu'il document n'a pas and l'ensemble des not be documents. able to submit because they don't Mais en the l'occurrence, la the preuve proposal is de not complete. satisfaction aux obligations sociales et However, fiscales, elles peuvent être proof of obtenues compliance par with social différents and tax moyens duties auprès de can be obtained différentes in different ways organisations. Donc, ça reste with quand même pour different nous quelque chose organizations. So to d'obligatoire. us, it's something À that is still nouveau, mandatory. certains d'entre vous, But like we notamment les said, some of ministères, you, nous ont dit including qu'il ministries, have n'était pas told us that it possible, was bien impossible entendu, for you, of que le course, ministère lui-même for the prouve ministry itself to qu'il a une prove obligation, that enfin they comply qu'il a with social and respecté tax ses duties. obligations sociales et fiscales. Là, en l'occurrence, vous pouvez aussi Then nous soumettre un autre document, you can also peut-être send us même another document celui qui prouvait que vous êtes bien une that entité prove that légale, you are a legal une entité entity publique, and a et que c'est public par votre entity, statut qui fait and que, that bien given your entendu, vous ne pouvez statute, pas être payeur your et status, prouver que you vous êtes cannot payé. pay and have Le evidence that rapport you've paid your financier tax and social 2023, duties. on vous l'a dit, il est extrêmement The important financial report et il 2023 faut is qu'il soit, s'il vous plaît, essential, as we've said, and we enfin, needed du to be moins, as peut-être uh, même donnez-nous des indications complete as possible. sur Give où us aller trouver indications on l'information how sur to vos find charges what kind of annuelles, information sur vos on your dépenses. annual C'est vraiment costs, juste on les your dépenses qu'il nous expenditures. faut. That's what we Donnez-nous want. des That's what we're indications looking pour for. peut-être So tell faciliter us, aussi ce guide contrôle, us, so we cette check évaluation de that votre the éligibilité. assessment of your eligibility if you think it's necessary. Dans le formulaire administratif, vous allez voir In the qu'il y a admin à un form, moment donné, you on will vous demande see vous-même de nous donner that we ask l'information you du montant to de vos give charges us annuelles. Nous, en what fait, are ce qu'on your fait, c'est total que annual costs, on part de cette somme que your vous nous avez overheads, indiquée and et on va la we retrouver, on va we aller la chercher dans we're le going rapport to look for financier that figure 2023. in the Donc, indiquez-nous 2023 peut-être financial comment est-ce que report. vous So feel arrivez free à to ce tell us calcul, how où you've est-ce qu'il faut qu'on aille come up trouver with cette that preuve figure pour and faciliter where les to choses find et that ce qui nous evidence in order permettrait to make aussi it peut-être easier for us. And d'éviter à that way, devoir vous it would be contacter easier for us. pour vous This way, we demander won't have to si get in touch où est-ce with qu'on you peut to trouver la ask where preuve we de can cette find that information-là. information. Parce que si, en fait, pour Because X raison, on ne trouve pas if for one l'information, reason or on ne peut another, pas we're not able to satisfaire find that du information, then we déclaratif. can't Donc, il faut vraiment check qu'on le that voit dans box. votre rapport financier. And we need to be able to find that Je in sais your que quand financial on report. essaye de vous And I contacter, know that when we vous try to faites bien attention à nous reach out to donner you, une adresse, un contact d'une personne sometimes we're not able qui to get in informée, touch with du you. moins We need to make sure that we il est possible have the que vous contact ayez des information contacts for avec someone nous. who's Donc, soyez aware réactifs, of what is répondez-nous requested from le you. plus vite possible. We need you to be Parce que, bien responsive. We need you entendu, to
to be able to answer right away. If we don't have that information, you can be considered ineligible. Le dernier rapport d'activité And annuel, finally, alors là, on the insiste,
last, rapport the d'activité d'un projet, par activity exemple. report, Si votre annual activity si le report, porteur this is not for a principal project. For instance, if a the mis lead en œuvre un applicant projet has implemented a financé par un project autre that is bailleur, on ne demande pas financed le by rapport another d'activité donor, annuel de ce we're projet-là. not On demande le asking rapport for d'activité the activity global report of de that l'organisation. project. We're Pareil asking pour le for rapport the d'audit. whole Ce n'est pas activity un report audit of d'un the projet, c'est l'audit potentiellement de toute organization. We're not l'organisation. asking for an audit Peut-être either from a project, but rather an audit report for the un whole commentaire sur le organization. rapport d'audit. Si vous n'avez pas été audité en About tant the audit report, if you qu'organisation, du moins haven't been l'ensemble de audited votre as an organisation, organization, or c'est peut-être, comme je your viens whole de vous le dire organization sur has been audited, les obligations sociales et like I fiscales, said, for tax on and préfère avoir un social porteur duties, qui a fait we'd rather l'effort have a de nous lead transmettre applicant quelque who's chose made the effort plutôt que de ne of rien sending soumettre us something rather than parce qu'il nous not manque peut-être giving any ce document document ou because they parce don't have que pour lui, a ça validated ne audit report, constitue pas un or rapport because to d'audit. them it's not Donnez-nous considered quand même an quelque audit chose et report. nous Do give us pouvons something, évaluer and et we savoir will si pour nous assess at c'est least complet ou pas. whether Il vaut mieux it's ça plutôt que comprehensive, it's complete de or vous not. But censurer we'd et rather de have ne a pas document postuler, par than exemple, having parce que you vous censoring estimez yourself and il not vous manque submitting tel a ou tel proposal because you think that document. this is too complicated and this document is missing. Peut-être juste avant de passer à la And présentation maybe de before we POPS move et to the pour presentation rentrer vraiment dans of the le côté POPs platform, opérationnel, so si for on the peut se permettre operational de vous donner elements, peut-être quelques I'd conseils, parce like que c'est vraiment des choses to qui, give you a few du coup, tips. arrivent chaque année et en This fait, is on se rend something that bien compte happens every year. que c'est des choses sur lesquelles peut-être les We porteurs realize pêchent that this is rapidement something that souvent. lead applicants Alors, struggle ça paraît with, bête, mais effectivement, and it peut-être sounds lisez tout le règlement. obvious, but do Il y a read énormément d'informations dans ce the règlement, mais il y a checklist. surtout beaucoup de conseils. Notamment, je You vous have parlais tout à l'heure du instructions, you have a lot of cofinancement, tips, savoir it's comment est-ce que including vous for pouvez co-financing. donc valoriser It can tell certaines you choses. how Lisez bien la liste you des can pays present a few éligibles, things. lisez bien les Do critères read the list d'admissibilité of pour les eligible appliquer. countries and the Peut-être pour eligibility ça aussi, utilisez criteria. la checklist. On vous a fourni une Use the checklist pour que vous checklist. puissiez vérifier que We've votre dossier given est you a complet checklist avant to la make sure soumission, that même it's a si la complete plateforme POPS va vous aider, au proposal, sens où vous ne pourrez even pas though the postuler si vous n'avez pas platform is going l'ensemble des to help documents. you because you won't be able to submit Sur la unless question you've des charges annuelles, vérifiez bien uploaded que all the votre budget documents, annuel, vos but charges do ne check dépassent that pas your 70% proposal is du complete, budget and annuel also moyen check that the annual budget du of the projet. submitted project does not exceed 70% of the Vérifiez annual que budget of the lead le sujet que vous organization. soumettez Make sure that the répond bien theme à l'appel à is in projet. Donc, line par with the exemple, call for sur l'appel à projects, projet the héros, call for cette année, proposals. c'est For OR, for uniquement sur les instance, résistances. Donc, it's only vérifiez on bien que ça resistances. répond The bien à theme is ça. resistances. So Sur make sure that you are in MSS, line with sur that. PV, As for HSS or lisez VP, bien donc check dans les objectifs, est-ce que ça in rentre your aussi dedans? objectives whether it's in En fait, on line. vous dit tout ça parce que vraiment, And le we're telling you processus this because the process est itself, ultra compétitif. Il y it's a very competitive. We have a lot of de candidatures chaque année. Et en applicants fait, la every year. qualité, le And the fait qu'un quality porteur a vraiment and the fact that a lead a project, soumis son offre a avec lead soin, c'est vraiment un critère déterminant. Et donc, même applicant si, par exemple, l'année dernière have ou l'année d'avant, vous carefully aviez soumis votre projet qui a été submitted something, rejeté, it makes sense. vous And pouvez peut-être also, vous appuyer sur and la this is notification, something c'est la that lettre qu'on we vous avait valorize. donnée And if last year donner, you've pour vous submitted dire que a le projet avait été proposal rejeté. but it was S'il y rejected, a dedans we should have sent you a letter des giving conseils, you vous avez expliqué pourquoi est-ce advice, qu'il avait été rejeté, recommendations, évitez and if we've peut-être de reproduire les mêmes explained raisons du why, rejet. Peut-être si c'est then sur you should really l'éligibilité, si c'est une avoid question à nouveau des making the same 70% de mistakes. If charges it's annuelles, eligibility mettez because bien you là-dedans exceeded the cette nouvelle 70% of soumission. the annual Donc, budget, à bien make faire sure that in attention the à tous new ces motifs de submission, rejet. you check that you Je vais don't make the passer same la parole mistakes. I'm à going to give the Patrick, floor to Patrick, qui est là. who should be here. Je suis là. Est-ce qu'on m'entend bien? Bonjour Patrick. I'm Oui, on here. t'entend Hi, très can you hear bien. me? Alors, je Yes, vais we hear arrêter you mon loud and partage et je vais clear. t'autoriser I'll à stop partager sharing my donc ton screen écran to pour que allow tu nous you to share présentes donc yours, POPS et to comment present the on peut POPs soumettre platform en ligne. and how you can submit Super. À toi, Patrick. your proposals online. Over to you. Donc on voit bien là mon écran? Can you see my On voit screen? très bien. We see it, yes. Parfait. Et pardon, pendant que tu t'installes, Patrick, Ouais. pour les gens dans la Well, salle, sachez you're qu'on making a sure reçu that you've 27 set up, questions là just déjà so you dans know, le we've received questionnaire. 27 Et donc, en questions fait, pendant que Patrick fait sa présentation, during this on presentation. va And during commencer à Patrick's taper presentation, we're going les to réponses directement start dans le answering Q&A. you D'accord? directly. Très bien. À toi, Patrick. Donc je suis sur la page donc d'Expertise France Here you are consacrée on aux the appels à projets Expertise France 2025 page sur for the donc un call for sujet proposal spécifique 2025 qui est le on a renforcement du système de specific santé. themes, Et so à partir strengthening of de cette page, healthcare on va systems. pouvoir And en fait this prendre page connaissance donc will de l'appel à give you projet. information On voit on que le the statut est en calls cours, for on voit la date de clôture et la proposals. date We d'ouverture. see
see that it's On a still les ongoing. You informations have aussi the relatives.
and date à l'appel à start projet. date Et ici, il y a un information bouton related répondre. to the Donc, cover ce bouton proposal. répondre va And vous here amener you have a vers button, la submit, plateforme donc, qui a répondre. été That présentée, will then enfin, qui a be été send annoncée, you la to the plateforme platform de that portrait we've just talked about, and it's publication going des to send subventions. you to the Donc, je clique POPS dessus platform where you can et submit your j'arrive proposal. sur cette plateforme You click on POPS it, and there you go. You avec are donc on un écran POPS. You qui have est a la fiche screen de la consultation that et where plusieurs you have the informations consultation qui apparaissent à itself l'écran. with a Donc, à few gauche, vous avez le pieces of logo Expertise information. To the France qui left, est you have the le, Expertise en France fait, la logo. le moyen de revenir à l'écran d'accueil, à la page And d'accueil. if you click on it, that's where Ici, you'll go vous back to the avez landing page. en haut de But l'écran here, la at the date top of the et screen, l'heure you de have the Paris. date Donc, c'est and l'heure de the Paris. time in Attention, Paris. It's Paris time. You must be donc, careful le with that. créneau en fait qui est pris en compte dans la The plateforme time est deadline bien le and the créneau deadline de that is Paris. Donc, il taken faut into account s'adapter for the pour deadline les porteurs de is projets Paris qui sont time. So you must make dans sure d'autres that pays. you take that into account if Sur you're in d'autres another créneaux country horaires, on different fuseaux horaires, pardon. Et vous avez à droite de l'écran un drapeau. Donc ce drapeau, in different c'est countries, and if you don't have une the same time, possibilité you have a screen d'avoir la on plateforme the screen. You dans have la a langue flag anglaise, puisque par défaut la where langue est you le can have français, the screen et in vous avez la English because by possibilité default de it's in passer en French. The anglais en cliquant platform sur le POP drapeau. is in French, but you Donc en can cliquant sur le have drapeau, it in les English if you différents menus click apparaissent en on the anglais. flag. Il y And a there you go. certaines You have informations qui vont rester quand everything même en in français, English. parce que ce Some sont des information termes will qui ne sont pas remain English forcément because these are words that are not traductibles ou qui ont necessarily été easy pas to encore, on va dire, translate or that traduits haven't comme been le fait fully que c'est un appel à translated. projet restreint. The fact Ça, that it's a restricted ça n'a pas été traduit. call for Donc proposals, for là, instance, has pour not la been présentation, je translated. vais rester quand même en But for the français. presentation, I will stick to Sur cette French. page, donc vous avez But here le on this nom page, you de la have the name consultation. of La fiche de la consultation the donc, est consultation. relative à, So donc, it's on voit the le renforcement des systèmes de santé et vous avez call for a proposal dans on strengthening health dans cet systems. encadré aussi le même And here you see that you actually intitulé have mais it en in anglais. French, but you Vous also avez have la it in date limite English. You have de the remise qui deadline était aussi affichée sur la page for précédente. submission, which Et was vous avez also donc displayed on la the previous page. référence qui est You importante have puisque the c'est cette reference, référence qui va bien which is really identifier important que because that's where vous êtes sur la you'll bonne be able to consultation. identify that this is the right Et les lieux consultation. d'exécution. But Donc là, c'est also une the type liste of procedure and qui apparaît au survol de la souris. Et implementation donc, cette liste va indiquer locations, les lieux d'exécution. Donc, ils sont where you tous have affichés a list of countries. dans la petite infobulle qui s'ouvre, qui est assez grande quand même. Vous pouvez donc dérouler la description avec Then you can voir la click description ici. Et là, vous to see avez the donc une full description plus description, détaillée de l'appel à or projet. at least a more Et de la même detailed façon, vous avez description of the d'abord call en for français proposal. et ensuite en anglais Same thing, le you have it in détail French and then in de la English consultation, enfin de la description de la for consultation. the description at Vous least avez of une of petite this indication du consultation. temps restant pour déposer. Donc, It c'est tells you important also how d'avoir en long tête you les have deadlines. until the Et deadline, vous avez donc la date d'ouverture de la salle, la date limite de remise des candidatures, puisqu'on est the sur la phase de candidature, deadline to submit et la date your limite de dépôt application, des questions. Donc on est and sur your un appel à deadline to projet submit restreint, comme ça a été questions. présenté So tout this à l'heure. On est is dans la phase 1, et donc on est sur la phase de candidature. phase 1 for Vous the avez un bouton application répondre, mais for vous avez a surtout, avant de répondre, restricted les call pièces for qui proposal. apparaissent en bas de l'écran. So here you Il can faut cliquer hit sur the répondre button, l'onglet pièces, where you'll et have on also affiche a donc le list règlement of de the l'appel à different projet documents you must ici. submit. Donc il y a un So bouton here cliquable. you On can clique click sur ce bouton. here Vous pouvez donc sans être on connecté downloading déjà to download commencer à the prendre documents. connaissance So you des haven't not informations. even logged in or Voilà, donc c'est un simple téléchargement de pièces registered to dans the un zip que platform, vous pouvez but ensuite you can consulter already download the documents. sur votre poste, pardon, dans votre And you will partie have it téléchargement si vous l'avez configuré ainsi. in your downloads Vous file pouvez visualiser aussi on le dossier your complet computer. de You can consultation also simply take a ici, look at it et vous pouvez venir here donc télécharger soit le dossier at complet the en cliquant sur consultation télécharger, dossier, and you can either soit sélectionner download plusieurs all pièces the qui vous intéressent documents et cliquer or sur select télécharger. the ones that you're interested in Alors and then attention, download them. certaines actions et cette However, action be notamment careful. demandent en principe Some of d'être these connecté. actions Mais require Expertise France vous you laisse to la be possibilité registered, de les but télécharger Expertise France sans does leave you the être possibility connecté to et donc sans download them avoir créé de without compte. being registered Mais or il va being falloir logged donner in. quelques informations dans But ce you cas-là. do need Donc si to je clique submit sur a few télécharger, information. So là, if you click on pop-up s'ouvre download, en disant a voilà, pop-up vous devriez will vous appear identifier telling you you pour être must tenu informé des modifications de la log in consultation, to make sure puisque that si vous you n'êtes pas are identifié, notified vous of any n'aurez pas changes les to the consultation, notifications des because if you're not modifications registered, éventuelles you won't apportées have au dossier de any information consultation about the ou n'importe modifications quelle notification envoyée par or Expertise any France. notification sent Est-ce by que vous souhaitez vous Expertise France. identifier ou est-ce que Do vous you souhaitez want to log in, or do you continuer et still want télécharger to les pièces de continue manière and entre download guillemets these anonyme, documents puisque in vous n'avez qu'à
autonomous devoir donner quelques informations. mode.
Donc, si vous ne souhaitez pas vous identifier à ce If you stade-là, don't want pour to conserver log une in confidentialité, at this vous stage cliquez because sur you want to non remain confidential, you et vous want devez your indiquer presence quand to même remain 3 confidential, you hit informations. no, but Donc, you le still nom de need votre to give us entité, a few le pieces nom of du point de information, the name contact of your et entity, le mail name du of point your de contact. point, Donc, c'est une focal point, alternative and the email à address la of création de compte, the mais bien sûr, on focal vous point. invite à So you're not créer registering or votre creating compte. an account. It's an alternative, Donc, but avant of de course, we're répondre inviting you to et create an de account. voir les onglets And questions-réponses before you submit, et suivants, donc on va pouvoir créer un compte. you Donc, need pour to be cela, able ça to se passe create dans an le bloc account, and en haut à that's droite. on the Ici, top donc, vous right avez, corner there. en cliquant sur le You click menu, vous avez donc le on the déroulant, menu there, identifier un and mot de passe. you Ça, have c'est pour ceux qui ont déjà créé leur compte. your Vous avez donc credentials aussi for those of you mot who de passe already have oublié, an si account, vous avez and you oublié also votre mot have de a passe. forgotten Il va falloir password générer un nouveau mot de passe. there to generate a new Le one. bouton se connecter et en bas, The si vous êtes un nouvel login button, utilisateur, vous and avez if you're a donc new l'onglet user, you créer can votre compte. create a new C'est là account, où on va créer which is where le you will compte create pour your account l'organisme. Donc, for l'inscription your se passe en entity. 2 étapes, c'est assez rapide. It's a La première two-step étape, on voit registration. donc It's quite des champs à easy. remplir. First C'est un step, formulaire à remplir you avec must des champs qui sont obligatoires, sauf populate indication contraire. some Donc, fields. vous avez Some par are exemple le mandatory, nom de and the ones l'organisme. that are not, Donc voilà. it will tell you that Vous it's avez optional. un acronyme Name of your entity or organisation. Vous organization. avez donc l'acronyme. You have the L'acronyme, c'est acronym. facultatif, See, mais it's optional, l'Expertise France vous invite quand même à le remplir puisque ça va but we être do recommend intéressant you pour eux, pour leur populate this because it will organisation, be pour interesting for mieux, on for va dire, Expertise organiser France les évaluations. to Donc, dans ce cas-là, better pour un organize acronyme, donc their il assessments. So there's y an a acronym, votre organisme, for your organization, l'adresse mail, the email address qui est relatif à votre organisme. Voilà. for your organization. Vous avez donc ensuite des informations légales. Donc, les Then you have informations légales, legal le information numéro d'identification that are required, nationale so qui your correspond national au numéro identification de number, votre pays, donc so qui est celui qui est propre à votre structure. your registration Voilà. number given by your Donc, sur ça, il country ne va pas forcément y avoir de restrictions for your puisqu'il y a structure. des You numéros don't have any d'identification restrictions here différents selon les because you pays. have different En France, registration on a un number numéro de SIRET, depending mais on dans d'autres pays, il va y avoir on the country. In France, it's a d'autres SIRET systèmes number, d'identification des but you also have organisations. different systems according to the country. Liste déroulante, statut de l'entité. Then Là, you have the drop-down menu for vous the voyez une statutes of liste the entity. You have propose 4 a choix par défaut. list Donc, of association de la 4 société civile, options. ONG, organisation Civil non gouvernementale, society, organisation NGO, internationale international ou entité organization, publique. or public Et entity. il y a un You autre also choix qui est have autre. other. Là, dans ce cas-là, si vous ne In rentrez pas which dans case, ces, if you dans are ces not 4 in any of these on va 4 dire, possibilités, choix, ben, dans situations, ce cas-là, vous choisissez then you autre. choose other. Il faut une adresse officielle You d'enregistrement must donc have qui an est liée official à l'enregistrement et registration avec votre address that numéro must be in line d'identification. with the identification number, Une ville a city, et un pays. and a country. Pour aller plus vite vers le F. Moi, j'ai fait F pour aller plus vite vers la France, par exemple. And you Donc là, je vais click and passer then à you l'étape type suivante. F, and it will take you directly to the countries that start with an F. Et So that's l'étape quicker. suivante, c'est Next step, what is les it? Well, identifications propres à votre identité. Donc là, ça va it's être, you. It's about you, on really. va dire monsieur, madame, So whether nom, you're a prénom, man or a voilà, woman, enchanté, name, first name, last name, voilà. job title, Un email, encore une fois, lead applicant, an email address, again. puisqu'il peut y avoir un email différent en fait pour la Because you can structure have et two pour le different porteur de projet emails for the lead qui dépose. applicant and the entity that are submitting. Et là, c'est important, And then la that's really dernière partie, les important. notifications électroniques. Donc, comme je vous ai indiqué, In which il y a language you want to be en haut à droite un notified. drapeau qui vous Like I permet de said, you have a naviguer flag on the sur top right la corner plateforme that POPS, allows donc you to en see the anglais. platform in Et English. il y a aussi une And you possibilité also d'avoir les have the notifications possibility to receive électroniques en notifications, anglais. digital Et vous avez notifications in aussi la English or in possibilité de les avoir French or in en italien. Italian. Donc, on a 3 choix pour les So we have 3 notifications options reçues automatiquement. Il y a for l'anglais, automatic le français et notifications. You l'italien. have English, French, and Italian. Voilà. Pour valider, vous devez saisir le Then CAPTCHA. validate, Une but before that, sécurité you need to pour les populate the créations et pour les CAPTCHA. modifications de compte. Mandatory Une if fois you're creating validé, an account or je ne vais pas le faire modifying parce an que j'ai account. déjà créé mon compte. Je vais me I'm not going connecter. to approve it. I'm not Vous going to recevez validate it because I un already have an mail account. qui va But once récapituler you've done donc that, you les receive informations et an qui va vous email permettre that recaps all the de information vous that you've supplied, connecter and that will un allow jour, vous you n'aurez plus to besoin log in, de and then revenir you dessus. won't need to go back to that Une step fois anymore. que je me connecte, Now, if I voilà, log j'ai rempli l'identifiant in et le mot de passe. Je clique sur se connecter. with my password,
et je suis connecté. connect or Donc voici join, and there you go, I've logged in. mes informations. Donc une fois que j'ai This rempli is my profile with my toutes les information. informations, voilà, tout est enregistré. Une fois que je suis connecté, je vois en haut à droite que Once le I'm bonhomme est connected, passé I en see bleu it that avec on the une top petite right cloche. corner, you Donc see on that voit you que have c'est your que blue je suis connecté sur mon compte et blue j'ai accès à tous les menus avatar. That means that de you're l'écran. connected and On you peut have voir, access on to peut the voir, left-hand side menu, revenir dessus, which we will mais see in a minute. on va quand même regarder donc quelques sous-menus intéressants. But let's take a Mon look at espace, some donc of these c'est menus here. mes My consultations en space, cours ou mes consultations so passées. my ongoing consultations, Là, my j'ai past donc mes consultations courtes, consultations. c'est quand vous avez So the répondu à ones une that you, consultation et when qu'elle est you've pas terminée. already Mes consultations passées, donc c'est les submitted consultations for a date limite a été consultation, atteinte. but that the Vous deadline pouvez has not aussi been mettre en reached. The favori si on ones va that voir are et already, faire des also the recherches past pour pouvoir consultations enregistrer. are the Donc ça, ones ça for va which the deadline forcément has passed. You vous can intéresser also beaucoup. Ensuite, vous avez des consultations de have your test à favorite s'entraîner. Donc, consultations. consultation de You test, also test. You can deux also types de test dépôts, donc classique et your simplifié. On submitting reviendra dessus aussi. options. You have Test two donc, different ways of pour les submitting. outils So you et can pour test your les outils tools, logiciels et de vérification. Donc, on your vous met à softwares. disposition des So what's outils pour available is that you have different tools visionner, pour, available on va dire, to ouvrir preview les plis, les the documents that you're about to send. ouvrir par exemple, So preview un document the, qui vous a été envoyé par for Expertise instance, a France. document that's been sent to you by Et Expertise vous France. avez aussi des You outils can de also preview them, vérification. and Puis you vous avez also dans Aide you have tools that deux will allow parties, you donc to check documentation. Ça, on vous invite that vraiment à your y aller. Donc, setups aide and documentation, help. You have puisque vous documentation. Feel avez free le to manuel go there, détaillé because here you et have le the guide de réponse detailed rapide. Donc, instructions vous as well avez as ces the deux manuels fast qu'il faut consulter avant de déposer. submission Au moins le guide instructions. rapide de You réponse. should really, really take Les a look autres at documents these. peuvent aussi vous être And utiles other si documents vous can utilisez par be exemple very useful un if Mac. you are Et using puis a vous avez Mac, donc en for tuto instance. And in the une tutorial, you vidéo have a en 2 tutorial minutes à peu with près qui with va 2-minute vous videos that will résumer show you les étapes pour déposer rapidement sur la plateforme. how Donc tout ça, to vous submit, pouvez le how to do consulter a en plus fast donc de la submission. présentation ou alors So you can do partager that cette partie-là à une autre personne de votre entité, par exemple, si elle est amenée à directly, but you déposer et could qu'elle n'a pas also pu send it participer to someone else à from ce your webinaire. project Et en bas or de from l'écran, your donc, vous entity avez that is des liens or a classiques, mention partner, for légale, instance. des cookies, la gestion des And cookies, here you et have links, le service client. Donc, vous avez cookies, deux possibilités. Soit legal vous elements, cliquez and là-dessus si vous rencontrez des difficultés, soit vous cliquez sur Aide, service client, et ça vous ramène customer à cette service. page donc d'aide pour This is a pour page le that will dépôt. tell you OK? who to reach Donc, out je to if reviens, comme je you're disais, struggling. à la consultation donc, qui As nous I was intéresse. saying, Pour revenir, if je we go peux to the cliquer sur le consultation, logo, comme j'ai expliqué, en haut à gauche, qui est un retour à l'accueil. you can go back to the Puisque l'accueil landing page se to the présente left here. ainsi, donc sur une This is liste what it de looks like. consultations et un moteur de recherche à gauche. Donc vous You avez la have liste de a consultations list qui of different apparaît, il y en a 5 consultations, en and on the cours, left-hand side, et you have a donc search vous engine to the retrouvez left. assez facilement celle qui vous intéresse. And you Normalement, can vous n'aurez pas easily besoin de find la the one recherche. that you're looking for. Et celle qui vous intéresse, vous pouvez donc And the la mettre ones en that you're favori en interested in, cliquant you sur can l'étoile add ici. it to your Donc c'est bien favorites by clicking on l'appel à the projet star restreint sur le there. renforcement du So système de it's santé. the Vous pouvez cliquer strengthening voir ici. healthcare Et vous pouvez aussi la mettre en favori une fois que vous avez cliqué systems sur la fiche. or Donc on health revient sur la fiche, là où systems j'étais proposal. au début de la And you go présentation. back Et vous pouvez to aussi the one ici that we saw earlier. You venir la click on mettre dans it, les favoris. and Voilà. like I said, you could add them to Ça your vous add it permet to your favorites. pour simplifier un peu s'il y avait beaucoup de consultations sur la plateforme, ou alors vous pouvez avoir un accès direct. Vous avez l'URL If en haut, there are a vous lot pouvez of consultations, it's sauvegarder aussi easy to also use it sur as votre a favorite, navigateur. or you can simply Voilà, donc ici, vous avez, maintenant que vous êtes connecté, vous avez un nouveau add lien the qui est URL to your consulter le guide en favorites ligne, to your qui computer. est en fait le guide You rapide have que vous the retrouvez dans online Aide. Quand on clique guide dessus, hop, ça that ouvre you can le consult. guide de You réponse click on rapide. it. Alors, il est disponible également en The anglais. guide is Voilà, available in vous pouvez English as aussi l'avoir en well. anglais. Et donc, vous avez cet onglet questions-réponses And you have the ici, Q&A qui va être tab right there, where you have votre moyen d'accéder donc à the une discussion, possibility à poser vos questions to en fait à chat, Expertise France. Donc to ask questions to Expertise il ne faut France. pas passer par des mails ou etc. No need to Ce qui send est us recommandé en tout emails cas, c'est de passer whatsoever. par What's recommended is really to use cet this onglet feature, this questions-réponses, tab, this puisqu'il va Q&A tracer tab, en fait l'ensemble des questions des porteurs de because this projet way you have the et les réponses traceability apportées from par all Expertise the France, lead donc en applicants français et and en the anglais. answers Ici, donc on from voit la liste des Expertise France questions in English et and des in French. So réponses qui ont here you été have the list apportées of par questions Expertise as well France. as the answers Voilà. that were given Cette by liste Expertise déjà, France. This vous list, pouvez la télécharger avant même you can de poser download it votre question, ou si vous n'avez pas before de even question à poser, vous sending pouvez
télécharger toutes les réponses. your Ici, vous avez question. un bouton tout en bas de l'écran. So if you don't have a question, you can Télécharger simply tout. download Et donc, ça ouvre all ici of the whole file with all tout the questions and simplement, en fait, answers. un fichier PDF qui va retracer donc toutes les With questions-réponses. a PDF Comme ça, vous pouvez file, there you conserver go. You have all the questions and dans answers, votre and you can dossier, en keep it fait, ou dans in your sur votre PC, toutes ces on your computer, informations qui vont and you peut-être have être access utiles to all of pour this votre réponse. information that could be useful for you as well. Voilà, si vous souhaitez poser une question, eh bien, vous If you avez want to ask a question, un gros bouton qui apparaît à droite là, qui est you have le a bouton large donc, button to the pour right, poser votre question. Il which is ouvre the cette button you petite would interface donc, de questions. click on to Je ask souhaite poser questions, une question. where you have this Saisissez votre interface that is question. Vous avez displayed. I want to ask a question. You type in your question. quelques recommandations, donc ne pas You have a donner few des informations recommendations, personnelles. such as not giving any Vous pouvez personal écrire ces information as much mots. as possible. Je Hi, souhaiterais I would like savoir, to know, etc., etc. etc., etc. Et vous pouvez déposer une pièce jointe, And then donc you soit en can cliquant sur also upload directement sur a ce document bouton, either by sur clicking on the button or l'encadré, soit en venant chercher by votre pièce, donc dans dragging and votre dossier par dropping exemple, et en faisant un glisser-déposer vers vers cet the file. encadré. Puis vous cliquez sur envoyer. Then you Votre click question sera en send. attente. Your question Donc, on will voit ici be un pending. exemple de question en attente. Il y a une See, question en we attente. have one Et question tant that's que pending, donc, vous n'aurez pas and as de publication until par Expertise France, donc il peut s'agir you don't il peut receive y avoir une raison, par exemple un traitement à a faire sur votre question. notification, maybe Vous aurez because we donc need to process your question, la réponse qui apparaîtra the question dans la will liste appear in the une fois que list donc, as cette question aura été traitée. once it's been processed, it Ensuite, vous will avez à appear on droite the l'onglet list. messagerie qui To the pourra right, être you have utilisé a plutôt dans la an seconde inbox phase donc la tab phase that you 2 can probably use in phase de 2 l'appel à projet restreint. of the call Normalement, for dans proposal, la partie restricted candidature, call vous for n'aurez pas proposal, and besoin usually d'accéder à in cette the messagerie. Il y a application un espace phase, d'échange you don't sécurisé need en this. dehors de It's a ces consultations. secured um, Donc, une fois que vous êtes prêt, que vous avez messaging votre dossier, option. on va dire, Once you're complété ready and sur that votre you've poste de travail, completed vous pouvez cliquer sur répondre. Et là, vous avez une première your alerte. Attention, submission, il y a you une liste can de click documents. on Ça a été submit. évoqué donc dans les You slides get tout an à l'heure. alert Il pop-up y a une liste de that tells documents à you remettre you obligatoirement have et a list of potentiellement un documents format that you attendu. Ça must peut aussi être une submit obligation. with a specific format. OK. So Et that's là, a donc warning message. sur cette page, on voit la liste des documents attendus. On this page, you Voilà, have the pour list of l'exemple, il n'y en documents a that are requested. que 2 qui sont demandés. There are only 2 Et here vous avez in aussi this l'information example, en haut. but you also L'ajout de have the documents information supplémentaires here, est autorisé. adding Donc, ça veut dire que additional vous avez documents as 2 possible. So that means that you éléments have qui 2 sont documents that are affichés mandatory, sur l'écran, qui sont obligatoires as pour la candidature, mais vous pouvez en remettre showcased d'autres. as Il est showed possible d'en on remettre d'autres. on Ces 2 the éléments screen, but you sont can add other obligatoires. On documents. voit dans la colonne All of remise these 2 obligatoire. are Et par contre, le format est libre. mandatory. Quand il y a écrit Format format tous ou all, ça veut all dire que tout, n'importe format quel format expected, donc all de it means fichier, that you PDF, can submit Word, any etc., type of sont document, acceptés. Word Ça ne veut pas dire document, que, PDF, par anything exemple, is pour une lettre accepted. d'intention, je It pense pas doesn't que le mean that format for a Excel letter of intent, I soit le plus assume adapté. that an Excel spreadsheet isn't Ensuite, probably en not bas the de best l'écran, vous format, avez but la confirmation de you votre have the identité. possibility to Avant do de whatever you répondre, want vous in terms pouvez of quand même format. avoir un You check. Vous êtes can bien sur check also le that bon you're on the compte, right puisqu'il y a un account compte par utilisateur. because you have one Et vous account per cliquez sur user confirmer and click pour confirm. Click on afficher donc confirm to then display l'interface de dépôt. Donc l'interface de dépôt, la the voici. Il submission y a interface on va dire un tableau de réponses, de where you tableau de have réponses. your Ici, les submission dossiers qui peuvent apparaître. table with On est the dans un appel à different projet restreint, documents donc il n'y a and qu'un dossier, c'est dossiers. le dossier de This is candidature à remettre. a restricted Ensuite, la liste des call for fichiers proposal. ici qui So you apparaît only have one sur dossier to sur l'écran. submit for your Et vous application. avez à droite You have the list of des documents boutons that should be pour included, and on the en fait, right avoir hand des side, actions sur you have les documents que vous avez ajoutés. action buttons Donc il y a for the documents you've 2 choses à added. faire, enfin qui There are sont 2 possibles à things faire ici. that are C'est de possible venir here. ajouter les documents qui sont You demandés, c'est-à-dire can la lettre simply add the d'intention documents et to le the formulaire letter of intent administratif, and the et puis ajouter administrative form. éventuellement d'autres documents And then you can complémentaires. also add Donc, additional on commence par documents. le fait d'ajouter les If we documents qui sont start demandés. Et with pour ça, eh bien, the en fait, vous avez documents that are ici un requested, bouton charger. then you Quand have vous a cliquez dessus, lorsque vous upload voulez button, ajouter which la you lettre click d'intention, par exemple. on if you want Et to là, sur votre add your dossier, letter of intent. quand vous avez And here, votre dossier qui apparaît à l'écran, your dossier vous will allez appear on chercher the donc le screen, dossier and you ici, look for qui the est donc which one is it? celui-là, Here you candidature, go, et vous choisissez le document application, correspondant. and you Ici, choose c'est la the lettre document d'intention. Donc, je vais you're looking for, letter of intent. associer en fait mon You click document on it. au document qui est demandé par Expertise France. On a vu la jauge s'est remplie très vite parce que le document est léger. On voit Seen that le it was doigt qui apparaît. uploaded. It's Et quite il y a une quick coche verte qui indique because que le it's a document a very bien été
light document, and we see the Donc, green comme on tick that disait, tells us il peut that y avoir it's une been liste added. qui est plus longue de documents It's attendus. been uploaded. Lorsque les documents Like I said, sometimes ne you're sont pas requested to tous submit more ajoutés, documents. il va y avoir une alerte. If Par exemple, là, you je haven't vais been able déposer, to send all je the vais cliquer sur documents, to déposer, submit all alors the que je n'ai ajouté documents, qu'un you'll get a document. warning. Voilà. Like you can see, I've Veuillez only ajouter added les one documents document attendus. out of the two. OK. It will Et tell là, you on voit error. le document qui Please manque submit apparaît the en rouge. second mandatory document. Donc, on a And bien, here en fait, it appears in l'obligation red. So you d'ajouter do have the les obligation documents to add attendus, all the requested les associer donc documents, avec nos documents. Donc, and nos you documents, must add them to your listed voilà, documents. formulaire administratif. Administrative form. Here you Pareil, go. il y a donc une jauge. Alors, il y a peut-être un petit délai, voilà, parce que It takes a little bit of on time. est en présentation, ça ralentit un petit peu. We're in Mais c'est presentation très mode, so it rapide. makes it slower, but Voilà, it's quite ça quick. a été très See, it rapide. was quick. La jauge s'est remplie tout de It's suite. very quick to Les deux upload. documents sont bien Both ajoutés. documents have Maintenant, been vous pouvez added. ajouter des documents Now you supplémentaires can add additional correspondant, par documents exemple, à ce qui est demandé dans le règlement. as Et per pour cela, eh bien, vous allez tout the simplement venir dans votre dossier et sélectionner le instructions, ou les and you documents can qui vous simply intéressent. click Là, par exemple, j'en sélectionne deux on the documents et you're looking for. je vais You venir can faire un select two, glisser-déposer and you drag and drop vers l'encadré. Donc l'encadré ici qui dit vous pouvez déposer vos fichiers ici. in the frame that tells you where Voilà. you're Les supposed documents to sont ajoutés les uns après les autres. upload your documents, Et and you vous see pouvez en that the ajouter documents are d'autres, being alors uploaded, and you can add ici, more, soit en cliquant sur ajouter, donc vous avez either by doing the same drag and plusieurs drop actions action or possibles, by adding the et vous documents pouvez donc les ajouter un with par the un avec button that says le bouton ajouter ajouter. or add, and you can add them one after the other. Voilà, lecture du fichier en cours. Et c'est bon. Uploading the Maintenant, si vous document, n'êtes and pas there you sûr que go. vous avez ajouté le bon document, par exemple pour Now, if you're l'association, not vous sure pouvez that cliquer sur you have un the right document document, et cliquer ici sur you visualiser. can simply click on Ça this va vous ouvrir document un and document pour preview. le télécharger d'ailleurs, It's parce que ça either peut se going to révéler assez download lent or par les allow doutes. you to preview the Et document. donc Well, vous avez this la time possibilité it de vérifier allowed que you c'est le to bon document. download Voilà, it, c'est to le document simply que je check that it's mettre the à right jour. document that you wanted to Mais submit. vous allez ainsi pouvoir vous assurer But avant this le way you dépôt can make sure que le before dossier that all correspond bien à ce que vous the vouliez, documents you've submitted, ajouter. the ones that you meant to submit Vous avez before également un bouton supprimer dans le cas submitting. où vous auriez ajouté And you can also un mauvais document. Donc, une fois que tout remove est prêt, documents if tout est it's not OK, the vous right pouvez one. cliquer sur Once déposer. everything is okay, you Alors, click je on vais pas le faire submit. parce que Of course, I'm not going to do it. je vais peut-être pas. Alors, Yasmina, je pense que je vais pas, puisque je suis sur je Yasmina? suis sur quelque chose qui a été créé, donc je ne I sais pas think si je this peux was déposer. something that was Mais lorsque created, vous so I'm avez not Ouais, supposed déposé, to t'inquiète submit, pas, but je peux, d'accord. vas-y, Ah, super. vas-y, you que can ce do it. soit You can live, submit. donc It's fine. aucun Merci. problème. J'étais pas sûr. Okay, Alors, je I dépose. wasn't sure. Mais oui, effectivement, on peut So préciser peut-être submit. aux spectateurs dans la salle Yes. que du coup, là, c'est vraiment Just l'exemple de note l'appel à that projet this is sur lequel vous allez the soumettre. Donc, example c'est vraiment of a intéressant, call comme ça, for vous a voyez proposal toutes les that pièces you qui will nous sont demandées et submit. comment So you Patrick see all the submit. documents that are Voilà. supposed to be Donc, vous avez vu, submitted c'est and très how rapide. Patrick is doing it. Le dépôt est So très you rapide. see, Pour it ceux qui takes avaient assisté au a webinaire few donc, de seconds. la For those dernière of fois, you who c'était attended beaucoup the plus lent, webinar last puisqu'on time, it avait was un much dépôt qui slower était, c'est because ce it qu'on was appelle le dépôt taking much classique, more c'est-à-dire un dépôt time. avec une It was your application traditional que vous utilisez faire submission. aujourd'hui, donc une application Java. Et là, It vous was avez a un dépôt Java simplifié, très application rapide. submission. Donc, c'est But this is much faster, cette information simplified. ici indique que c'est un dépôt simplifié. Normalement, So vous aurez this tout is le a temps des dépôts simplified simplifiés. submission. And now Et you'll ça vous always permet de have déposer très submissions that are rapidement, simplified. sans This way, you can télécharger submit your documents de really quickly middleware, en fait, without sans having télécharger to quoi que ce soit supplémentaire. download a Et comme middleware vous or voyez, donc anything else. le pli a bien été déposé. Vous So avez you see, cette information qui it's been apparaît à l'écran. submitted. It tells Vous you recevez un mail that it's been vous submitted, and indiquant you aussi should receive les an informations email de votre telling dépôt, les you les pièces, when it's etc. been submitted Et with là, vous avez la which synthèse de dépôt, documents, c'est important etc. ici. And then you have Vous your devez recap télécharger cette for your synthèse submission. It's really important. pour You must donc download it, venir the avoir recap of your submission, in order to information de preuve, en fait, have sur ce document a qui vient evidence donc compléter votre dépôt. Donc, vous avez donc le that you've résumé de submitted la consultation, la a référence, proposal with the votre pli. Donc, il y a une reference. identification aussi, un identifiant propre à votre pli, It tells l'heure you the de reference dépôt of et le your statut. Donc, ça, submission, the time ça, of c'est your un titre submission, indicatif que votre and pli a été reçu dans les délais. the Ça, status ça dépend, that bien it sûr, ça dépend was pas de submitted notre within datage. Nous, par contre, certifie ça. the deadline. Et puis, vous avez les fichiers déposés, c'est important, avec une And empreinte you pour also chaque fichier. have Donc ça, ce sont the des preuves documents that qui were vont venir, en uploaded fait, with appuyer a votre dépôt. Cette empreinte de fichier donc, vous assure l'authenticité et donc fingerprint, or at least a l'authenticité reference for de chaque for fichier. each document that was uploaded. So if you can't find it, you can always say, well, I did submit it. De problème pendant le dépôt. Voilà, donc une fois qu'on a déposé, So that's pretty on much it. retrouve, je le disais, Once dans you've mon espace, submitted your mes offer, you will consultations en cours. find in Voilà, si tout your se passe bien, je l'ai
bien ici. So count J'ai ma all the consultation. Je peux venir la
Je peux revenir ongoing dessus. consultations. You can see it, you Une can fois que la take a look date at limite it. aura été atteinte, Once the la date deadline fixée, is par passed, exemple, au 21 janvier, je so pense que ce sera la même chose, ça a été dit, il me semble, January pour la 21st consultation réelle. of Une 2025, fois qu'elle est terminée, elle sera dans mes consultations passées. it will be, Voilà. it will move Voilà, to j'ai the déjà past fait le tour. consultations. Les favoris, comme je disais, ça peut être aussi un moyen de retrouver Your favorites des is consultations also a qui ont good été option for enregistrées you par to le passé, find de the revenir different dessus. consultations that you're interested in. Je pense que j'ai terminé, Yasmina. I think this is it for me, Patrick, j'en Yasmina. profite pendant que tu es encore sur Great, Pops. Il y a une Patrick. question Well, d'une you're still on personne Pops. We have a question concernant les from comptes. someone Alors, sa question, asking c'est concernant questions Pops, devons-nous créer un about compte POPs. pour Should chaque we proposition create soumise an ou un account compte for par each porteur proposal principal we dans want to lequel nous submit for, déposons toutes les or propositions? one account Donc per là, on est dans lead le cas d'un porteur qui veut applicant soumettre deux who wants to propositions, submit par several exemple, sur proposals? l'appel Well, here, RSS if we have et un autre one appel PV. Est-ce lead il doit créer un compte, applicant who wants donc to avec submit peut-être des two contacts proposals, différents, one pour on soumettre deux RSS fois and par one for RSS? VP? Et How many ensuite, en accounts should be évitant du coup que created? ce soit peut-être vu comme un doublon. Because Pour especially une because même if consultation, you're hein. submitting for Pour the la same même, là, pour cet consultation, appel-là, Oui. it pour cet shouldn't be appel seen RSS. as Oui. Si vous répondez à une même consultation an avec error. Yes, il faut deux comptes différents. you need two Sinon, en fait, different il va y accounts avoir if you're submitting for un the risque de same doublon, effectivement. consultation. Ça peut Otherwise, it être may pour des look like consultations différentes. it's a Bien duplicate. sûr, c'est Duplicate. le même compte, hein. If it's Pour two une seule different consultations, you consultation, can use the il same vaut mieux account. avoir But for the deux comptes same séparés consultation, s'il y a you un may intérêt à want to déposer have two deux different fois. accounts. Moi, je ne suis pas dans le technique, donc je ne sais pas s'il y a vraiment I don't know apparemment. the Donc, dans ce cas-là, effectivement, technical il faut details, so you deux should comptes be able différents avec to peut-être create deux two adresses different contact accounts, différentes potentially with two pour different email déposer sur addresses la même to be able to consultation. submit for the same consultation. Effectivement, bien veiller quand même dans Yes, les comptes créés in sur your Pops. account Peut-être il va y that avoir you deux create in contacts et POPs, deux adresses mail make sure, différentes, for mais instance, if bien you have two veiller different du coup à contact bien emails, à but make rédiger de la sure même manière that you les write comptes de things in the same l'organisation way. aussi. You write the name Si of je the donne, organization in par the same exemple, way. d'une organisation, For d'un instance, ministère if I de la give the Santé, par example of exemple, the Ministry of eh bien, il Health, faut le rédiger de la même you manière must write it in the same pour way, que nous aussi, Ministry on of Health, puisse so we can bien identify comprendre qu'il you s'agit and de understand la that même entité it's qui actually the dépose deux same fois dans le entity même appel. that is submitting twice for C'est the le same numéro consultation. aussi, donc je suis d'accord, hein, je Also, vais juste I préciser agree, but I just le wanted to numéro donc, insist on one qui est thing, indiqué the ici d'identification nationale. reference number for the Ce national numéro va permettre identification de number. lier donc This is a number that will des comptes allow us créés par also to des identités différentes, donc des personnes différentes peuvent créer des comptes pour une même understand entité. that two Et people lorsque from le the same numéro entity d'identification correspond, il va are être coming donc from the same entity. If ce this compte va être national rattaché à celui identification number qui a été déjà is the créé. same as the Alors, other Patrick, une account, question bête that's going quelle to allow us correspond to understand dans that le it's the cadre d'un same ministère qui entity. n'a pas There's de another numéro question. What do we do d'identification nationale? if there's a ministry that doesn't have a national C'est vraiment une question pour moi, ça. identification number? Is this a question for me? D'accord, Are you sure? je pense que Yes. dans ce cas-là, il Well, va in falloir this innover case, peut-être. you Ah, need mais tu sais, on peut to aussi be quand même creative. créer un compte sans Can you numéro still create an d'identification account without nationale a et de national mettre identification donc de number? mettre 00 par exemple. Oui, voilà. If you can C'est type in quelque chose comme ça parce 000, que yes, je ne vois pas comment on peut yes, you créer can. un Bien compte sûr. sans ce Mais donc, numéro qui est qui est obligatoire. demandé, qui permet de lier en fait les comptes et qui This is permet a aussi number de that's séparer requested to make sure that les candidatures. we're C'est-à-dire able to que identify si you on a des and to candidatures en fait avec make un sure même that numéro the d'identification nationale, on va the considérer applicants are effectivement different. que c'est la même entité. Hmm. Après, il y aura possibilité de dédoublonner. Par contre, If you have the si on same dit que c'est la même national entité, mais avec un numéro registration d'identification number, nationale will différent, identify you as ben being the là, same ça va entity. être du travail en plus pour Expertise France But parce if you qu'il have va the falloir same entity with two rechercher different national comment, en fait, registration number, comment then savoir that si c'est you're vraiment la même giving too entité, much work. etc. So Mais c'est pour ça que du coup, C'est la première Expertise France, it's going to take j'insistais some bien time for sur us to le be able fait to peut-être de suivre identify you, si yes. votre And that's why organisation we're est une insisting on the fact organisation that if your publique organization is a qui n'a pas public de numéro organization that doesn't d'identification have nationale a parce que national c'est un ministère, par identification exemple, number or registration merci de number because it's a coordonner, ministry, par for exemple, instance, avec vos collègues you need to qui pourraient coordinate with your soumettre colleagues aussi who may want un to also projet au nom du submit même ministère a proposal pour and que lorsque on vous behalf of allez the same créer ministry ce compte, to make sure vous that mettiez once les this mêmes account is informations created, au you sens où vous enter the allez les same écrire de la même manière, information le nom de and that you l'organisme, describe the taper same way exactement de la même the manière le entity, ministère de la the Santé, body, and public, you etc. Et même si enter it as l'email, donc le contact est Ministry of différent, Health or Public Ministry of Health. l'acronyme pourrait But être if le même, the et email donc address is votre different, you statut, can use the l'adresse same officielle d'enregistrement, pareil. Enfin, vraiment, acronym pour nous and the aider aussi, same nous, national identification bien number. vous This reconnaître. way, it helps us
I recognize you really easily. Ok, merci beaucoup Patrick. Thank you Écoute, en so tout cas, dans le much, chat, j'ai Patrick. pas vu d'autres In the questions chat, I don't sur think I've POPs. seen any Alors, other ce que questions je on vous POPs. propose peut-être, c'est que What I suggest on now puisse is that ouvrir we
Alors, Open the ouvrir les questions-réponses. Alors malheureusement, on peut pas vous donner la parole parce qu'on Q&A. est quand même We can't 115 actually give you personnes the floor connectées because au we have à la webinaire. 140 En revanche, ce que je vous attendees propose, c'est que je here. vous lise, ou However, du moins, je vais vous reprendre un petit peu les I'm grandes going to questions take a auxquelles look on a at the répondu. Là, on a different répondu questions à we've already 44 answered questions, il en reste because we've 14. answered 44 questions Et en and there fait, are on peut still peut-être faire des, 14 to be on peut faire answered. des groupes But I de, think de, we de can questions. probably Alors, pull some questions. Patrick, si ça te dérange pas, je vais partager mon écran. Patrick, if you don't mind, Comme I'm ça, going je vais to share vous my screen. montrer. Bien sûr. Voilà, alors ici, vous voyez notamment, ce There you sont toutes les go. questions qu'on a pu There you have recevoir. all Alors, the vous questions that avez we've été nombreux à nous already interroger sur received. l'appel à projet A lot of you have asked Héros, questions about the OR notamment sur Yasmina, les... Oui, call for excuse-moi proposal. de te couper. Je vois Yasmina, pas on voit pas I'm ton sorry, but écran we avec toutes les can't see questions. your ah, vous screen, voyez pas, on a vu. Yasmina. Écoutez, c'est Oh, pas grave, you on va can't pas see s'en- it? on va Well, pas, never mind. on va pas s'embêter. That's fine. Simplement, voilà, je Just dis, vous êtes so nombreux, you know, vous avez été a nombreux à lot of nous you have interroger asked sur l'appel questions à about projet the résistance. Vous nous resistances demandiez si par call for proposals. You résistance, were ça asking if signifiait by la résistance resistances we contre tous meant les antibiotiques, resistance de manière to générale, ou bien aux antibiotics médicaments, generally ou est-ce que or c'était medications obligatoire la generally, résistance aux or antibiotiques et médicaments did liés it à la have lutte contre to le be VIH, related to TB HIV, et paludisme? tuberculosis, and Alors, malaria? ma réponse a été plus générale. Je vous My ai dit answer que, en is fait, c'est la résistance general. aux This is antibiotiques, actually mais in fine, resistance to c'est la antibiotics, recherche but at the opérationnelle end of sur the la day, résistance it's qui operational pourrait research permettre on de lutter resistances that contre can la help pandémie. fight Je this vous type invite of quand même à regarder dans le règlement pandemics. pour l'appel à But do projet take a look Héros. at the Il y OR a instructions. plusieurs pages There's several qui vous pages décrivent that clearly describe en fait la the situation, le situation contexte, and the qu'est-ce que context, l'initiative what the cherche initiative is à trying résoudre to par cet solve appel à projet through this call Héros for en recherche proposal on opérationnelle. OR, Et dedans, vous operational aurez sûrement beaucoup plus research, de réponses and you will have a lot of sur cet answers appel. on this Après, il y a eu in beaucoup the de questions document. à We also nouveau got a sur lot of questions l'éligibilité. on Vous avez été eligibility. A nombreux lot of you have à asked me demander. Je suis une if you organisation are an dont son organization siège, son whose conseil headquarters and d'administration est board of dans un pays qui directors n'est is pas located in a éligible, country pas that is dans not un des 28 eligible, pays, so not mais one nous of the 38 avons un countries. statut However, we particulier have a specific d'organisation status and internationale, we enfin are d'ONG considered an internationale, donc avec un international statut, une NGO. possibilité Therefore, d'opérer. we have Mais the au-delà, possibility c'est to pas juste operate une présence dans le beyond. pays, mais nous It's not avons un just a presence, statut but we have the possibility, given our statutes ONG as internationale dans le international pays. Est-ce que je NGO, suis éligible? Ma we can réponse operate est systématiquement internationally. la même. Vous Are devez you avoir votre conseil eligible? The d'administration, answer will organe systematically be the décisionnel same. You must dans have le pays. your Donc, decision-making si body votre in one of the statut 38 countries. So particulier your vous donne headquarters must be, peut-être and your plus board of director, d'autorisation your et board notamment must vous be êtes located in one of the fiscalement 30 countries. So if your dépendant statute makes de ce pays. you Mais si votre fiscally organe dependent décisionnel, of celui qui one fait country or votre another, stratégie, if celui qui the body détermine that decides vos your RH, celui strategy, qui that détermine votre decides your position dans human le pays, resources n'est and your pas position in the légalement country is not présent legally dans le present pays, in alors vous n'êtes one of pas éligible. 38 countries, that then you're not eligible. Ensuite, vous avez Then posé plusieurs questions you asked a few sur est-ce questions qu'une entreprise privée, donc une about organisation à but non private lucratif, companies. So pourrait for être profit acteur companies principal. could be Il n'y lead a rien qui applicants. empêche ça Nothing dans le prevents règlement. you En from it revanche, in il the est possible donc, que le comité instructions. However, d'évaluation the assessment committee bien sûr en will compte la take pertinence into account the du relevance montage partenarial of the qui est partnership and soumis of the par project cette submitted organisation à but lucratif. by this Mais dans la mesure for-profit où si organization. votre objectif Knowing that but if your votre raison objective d'être and if your répond mission aux is objectifs de and l'appel your à purpose projet, is in que line votre with the projet, objectives le projet of the call for proposal, répond and that your aux objectifs project de l'appel à is projet, in line à with the nouveau, il n'y a objectives of pas the call for de proposal, critères again, there's no sur le specific fait d'être à criteria but lucratif ou non lucratif. on the fact that these Ensuite, il y avait aussi applicants must be non-profit or il y a for-profit. une question sur le We have financement. a Est-ce que le question financement on par le Fonds mondial financing est considéré with comme un the cofinancement en Global nature? Fund. Is Il y a this de considered nombreuses a organisations qui sont effectivement sous financing in subvention kind? par le Fonds There mondial. are a lot Alors, sur of le fonds, oui.
il est possible donc qu'un financement par le Fonds mondial soit considéré comme un cofinancement. En revanche, Entities that sachez quand même have que les subventions de l'initiative sont supposées être en funds that complémentarité come avec from l'action du Fonds mondial. the Global Donc, Fund, il ne s'agit pas de financer peut-être la même but we chose don't want que to ce fund the pourquoi vous same avez obtenu thing déjà le financement du Fonds mondial. as Donc, il the faudra projects for effectivement which être you've très already vigilant received à la funds for manière dont vous from the Global présentez Fund. So be peut-être really careful in ce the way that you cofinancement en present this nature et pourquoi co-funding est-ce que in donc vous utilisez ce financement du Fonds mondial kind pour financer autre chose. make sure that we know exactly Euh, why you're ah using oui, the et Global à Fund nouveau la grant question and how du you fait would d'avoir be des using our partenaires. Alors là, grant. on n'est plus sur Oh, le porteur and we have another principal, on est question sur les on partenaires. partners. It's no longer on lead J'insiste applicant, bien, but on il est the possible partners. d'avoir We're des insisting partenaires on qui ne the sont fact pas that it's possible enregistrés to dans have l'un des partners that 38 are not pays registered éligibles. in one of the Donc là, 38 par exemple, j'ai le eligible cas countries. d'un But here, for partenaire qui instance, serait you have a enregistré partner au that is Pays-Bas, une registered in the organisation Netherlands. néerlandaise. So Il est possible de it présenter un is projet avec ce possible partenaire to submit a néerlandais, project with this mais à la limite, partner from que the ce partenaire Netherlands, néerlandais but reçoive this pas plus que partner 15% will not du receive montant de la délégation, enfin, more than 15% pardon, of ne reçoivent pas the plus de 15% de budget délégation budgétaire delegation. sur le The coût partner should total not de la receive more subvention than octroyée. 15% of Et s'il the y a full plusieurs grant. partenaires qui sont And if hors there des are several 38 pays éligibles, partners that are tous outside ces of the partenaires 38 devront se eligible countries, partager all these ces partners 15% autorisés. will have to share Il y a the aussi la question de 15%. si We have a question donc on le coût maximum whether the demandé à Expertise maximum France ne peut pas être plus de 3,5 cost, millions the mais grant qu'est-ce que cannot vous be faites cannot si, exceed par exemple, 3.5 votre million. projet But what do we coûte 7 do millions? if our Eh project bien, il costs est 7 possible de million? présenter Well, it's enfin, de possible demander une to subvention pour un ask coût for a pour un projet qui grant coûtera au final 7 millions. Sachez simplement for a 7 effectivement million que la project. subvention However, paraît note être supérieure à 3,5 millions. that our grant Et dans will le not cas exceed aussi 3.5. où vous And in êtes the une case where organisation you qui are devra an obligatoirement organization that fournir un will have cofinancement, eh to bien, ce ne sera submit pas a 3,5 co-financing, it millions que won't be vous pourrez 3.5 million demander, enfin, vous ne that pourrez pas you demander will need to 100% ask. You can't des ask for 3,5 100% millions of à the l'initiative, vous 3.5 pourrez million to the demander que initiative. You can only 80% ask au for maximum de 90% ces max 3,5 millions. of these 3.5 million. Euh, Bon, voilà, il y a vraiment énormément de questions So sur again, we get a lot le of conseil questions on d'administration qui doit the être board of présent dans le director that is pays, supposed to dans be l'un des 38 pays located in éligibles. one of the 38 eligible Là, il countries. y a une question très We spécifique have a sur very specific est-ce question qu'une équipe de management, enfin as une to whether direction un peu senior qui a du coup aurait la senior capacité quand management même de prendre des décisions that has the locales capacity suffit. to take local Non, decisions is this il enough? faut vraiment No, que ce soit you donc un need to conseil make sure d'administration. En that fait, you il ne have faut pas que ce a soit une board of équipe qui ait directors. effectivement It can't just be a suffisamment team. d'autonomie pour mettre en It œuvre needs les to be a team that projets has enough pour le autonomy Burundi. to Il faut que implement ce soit un projects, but it conseil, must à also nouveau, qui be soit a board enregistré, quelque chose qui that soit is officiel registered. It needs to be pour le official pays dans lequel in vous êtes the country enregistré. where you're C'est quelque located chose qui peut être and prouvé, par exemple, registered. It must be proven par des comptes by rendus d'assemblée générale, par vos a, statuts. Et il general faut, en assembly fait, minutes ce or conseil statutes, and you need to décide make sure pas that uniquement sur les projets mis that en the œuvre, mais que ce board is not conseil only in décide charge of the implementation of the de la project, but structure the même, board de also decides l'existence of the même de cette organisation dans le pays. of the Donc ça existence va au-delà en fait de la of the mise en œuvre organization in the country. So it de goes projets. above C'est and pour ça beyond que the on implementation of insiste sur le projects, conseil which is why we're really d'administration. Et en fait, insisting c'est on pour the ça board of aussi directors, qu'on ne because souhaite that pas que ce conseil is why we d'administration se don't want the situe board of hors directors to be located des outside 38 pays of the éligibles. 38 Parce que eligible si c'est countries. hors Because dans if un it's autre pays éligible, in et que another ce soit ce conseil-là qui décide et qui puisse eligible avoir country lui where the seul and that the le board of choix, directors enfin, du decides moins and is le the only one pouvoir de that décider decides pour le projet qui sera mis for en the œuvre dans l'un project that des is going 38 to be pays éligibles, implemented in one c'est of un the peu 38 contraire eligible countries, when the board of à la directors is not philosophie un peu located in one of the de 38 l'initiative. eligible countries, then it's it goes On vous avait against aussi demandé s'il était um, possible de the répondre rationale à for the initiative. plusieurs, enfin, You've par also exemple, si vous asked whether it was soumettez dans possible l'appel if un you projet PV, submitted est-ce qu'il est for the possible, VP malgré tout, call for de prendre proposal, en whether it was compte possible to take eh into bien, le account renforcement des systèmes de santé? Oui, the il est strengthening of possible health aussi, systems as dans un well. projet Well, de yes, renforcement des systèmes in de santé, a eh bien, que strengthening le of renforcement health des systèmes de santé systems vise aussi en priorité une population clé, par exemple. proposal to Sachez target a uniquement specific key qu'il est population. Do c'est note, quand même however, bien important pour nous que vous that it's really fassiez important quand for même us
la distinction entre les that deux, you entre really vos make the objectifs sont quand même distinction très clairs. between the two. Est-ce que les We grilles need your d'évaluation, objectives to comment be est-ce que clear because the les assessment évaluateurs grid ensuite and how vont we évaluer assess your proposals votre projet va quand même dépendre un petit peu de ça. will Et donc, depend nous on avons that. besoin de savoir si c'est quand même un We projet need to RSS ou know enfin, s'il y a une whether majorité this RSS is ou a s'il y a une majority majorité of PV. Surtout ça qu'il VP faudra or a poser l'entretien, majority of majorité. Voilà. HSS. Agnès, est-ce que tu peux juste So me it's dire combien de temps il nous we need to reste? be able to assess your project. Alors, Agnès, là, how il much est longer do we 11h16. have? Donc, il nous reste It's quoi, un quart d'heure? Oui, c'est ça, 11:16. 10-15 D'accord, minutes ok. maximum. Ok. Okay, so we have 15 minutes, yes. Oui, alors vous m'aviez demandé, est-ce que la You définition de asked personne whether the vulnérable à la definition of tuberculose vulnerable inclut les personnels de person santé comme le fait for la décision tuberculosis l'OMS. includes On vous invite à healthcare regarder le providers as règlement per des WHO. personnes Well, vulnérables, feel free to parce que dans take a le look at règlement the de l'appel à projet PV, on definition liste of les vulnerable personnes populations vulnérables qui because sont in the ciblées. call for proposal, we Et have a donc, en list fait, vous of pouvez vulnerable regarder un petit peu people, plus so en détail ce population. So règlement. feel free to Après, si to vous, take a vous look at visez it. spécifiquement les If you're personnes vulnérables specifically à la TB, looking at et donc si vous TB voulez inclure vulnerable les people, personnels de and if you santé, want to si include ça healthcare rentre providers, if dans, this enfin, is si vous lisez le règlement if et que vous you estimez read que ça the rentre dans description and that you l'objectif de believe that l'appel à this projet, is in line vous with the pouvez objective nous of the call soumettre for votre lettre proposal, d'intention pour then you qu'on can send puisse us a letter of lire intent le contenu. so we Euh, can read the content of your proposal. Alors oui, est-ce que votre projet peut cibler les Can trois your maladies? project target Vous n'êtes all pas obligé three? vous Can n'êtes our pas obligé project de target choisir. all Au three contraire, on diseases? trouve que les You don't have to projets choose, quite the opposite. We qui ont believe une that the action project globale sur les where trois you have pandémies sont très global intéressants action et au contraire, across c'est peut-être là the où three que les pandemics are exceptions sont really faites. interesting, and Vous n'êtes pas obligé donc de choisir so juste you don't une have to choose one ou trois. two Vraiment, tout or dépend three. de It really l'objectif depends visé par votre projet. of the global objective. Alors, où est-ce que vous pouvez postuler? Bon, eh bien, Where Patrick l'a répondu. Donc, where voilà, can il nous you a montré. submit? Vous Well, pouvez Patrick should have retrouver les liens, showed en you fait, how to do it, vous pouvez aller sur le site de l'initiative. and you Vous can pouvez go on the website of the aller donc initiative sur la page les financements on de l'initiative et dedans, vous allez avoir la liste de funding nos of the 5 appels à initiative. You projets have the sur list of lesquels vous allez our pouvoir cliquer. five Et call puis for ensuite, vous proposals that arrivez you can click directement on, sur POPS. Et and là, then vous you pouvez will faire comme Patrick you vous a will be montré. sent to POPS, Donc, vous pouvez the postuler platform, as sur Patrick POPS. has Je showed you, and précise, you can les submit candidatures on peuvent se POPS. faire And let me also exclusivement remind sur you that POPS. the Vous ne pouvez submissions pas are envoyer only votre going through candidature par POPS. You mail can't send ou alors à la dernière minute. Vous submission envoyez via email or send you at the last minute votre dossier par your mail dossier ou sur le via site de email l'initiative via l'adresse contact. Ce n'est pas pris en compte, donc il faut via vraiment the contact avoir email fait au address. No, préalable that's not going to l'enregistrement be sur taken POPS. into account. Prenez You effectivement must peut-être de l'avance. register on POPS Patrick vous a beforehand. montré, il y a aussi une Anticipate. Feel free to corrige-moi, anticipate, pardon as Patrick has Patrick, showed j'ai pas you, entendu and correct me if I'm wrong. But I cette didn't hear partie. that Est-ce que tu in as your montré presentation. qu'il But était have you possible de showed s'entraîner that sur it's POPS? possible to also test your Oui, oui, il y a un menu system donc on POPS? à Yes, gauche qui permet you have a de menu to the left s'entraîner. that allows you to Et puis il y a aussi test la vidéo tuto dans Aide, hein, and qui est to aussi try très the rapide pour system. cette And you phase also de have a vote. quick Et video, en a 2 minutes, 2-minute on sait video that shows you exactly comment déposer. how Voilà. to Et puis, à submit. nouveau, là, ce And again, webinaire, il sera this enregistré webinar sur le will site be internet. Donc, made vous pourrez available on the website. regarder comment est-ce que So Patrick you a will fait, have the sachant que opportunity là, to il a see how vraiment pris Patrick l'exemple de did it, l'appel à given that projet he's en really taken question, the qui example est of the ouvert en ce moment. call Donc, for proposal vous that's avez currently une liste open. de toutes les So you pièces must have qui sont seen demandées. the Donc, n'hésitez pas. documents N'hésitez that pas à are vous requested. So entraîner. N'hésitez pas don't hesitate to à test, soumettre don't des fausses hesitate to propositions, submit entre guillemets, fake proposals sur la partie s'entraîner. in a way Soumettez pas on the des test. fausses Don't propositions submit sur l'appel à projet fake en cours, parce proposals que on là, the pour le coup, actual ongoing nous, on pensera que proposal. ça sera Otherwise, we will probably votre think that this is proposition. your Mais proposal, voilà, your il est actual proposal. possible de But it vous is entraîner. possible for you to test. Voilà, alors oui, il y a aussi une question sur Also, we got a les question organisations on à base communautaire. Est-ce que vous pouvez postuler à l'appel à community projet? Oui, vous pouvez. based Vraiment, organizations. Can you dans le submit? Yes, you règlement, can. vous verrez, à And part you les will critères que je see, vous ai évoqués except sur for le the fait d'être criteria that I enregistré gave you minimum 3 ans on the fact that you need to be des registered for at least 3 years in at least one of the 38 eligible d'avoir des countries, charges, and to have enfin, de expenditures pouvoir or avoir une costs, capacité de and gestion to have suffisante pour gérer management le projet capacity comme sufficient porteur to de manage projet et pas comme the project partenaire. as Si lead vous remplissez tous ces critères-là, critères financiers applicant, et not as administratifs, partner,
But if you're in coûts. line with all of the Peu administrative and importe en fait que financial vous soyez une criteria, it association doesn't à really base matter whether communautaire, you're que vous a soyez une grassroots organisation publique, que vous soyez une organization or organisation à but lucratif, a vous pouvez for-profit postuler à organization, l'appel à it doesn't matter. projet You can submit an offer dans la mesure où, à nouveau, voilà, vous répondez bien à l'objectif de as long l'appel à as you're projet in et que line with the votre objective of the call for projet, proposal les and objectifs that the visés par le projet objective répondent of your aux objectifs project de l'initiative. is in line with the initiative Euh, objective. Alors oui, alors si There's another question. j'ai pas bien compris, pardon, il y a une I'm question not sure sur I understood comment the est-ce question there. qu'un porteur There's a question on principal how qui can a lead donc là, si applicant, je comprends bien, c'est comment le porteur principal a how can the lead a des applicant, charges supérieures à 5 millions d'euros et donc il if doit we have cofinancer. Bah, en expenditures fait, above 5 sans million euros forcément should be avoir vraiment co-financed? compris la question, mais donc Well, voilà, I'm not sure I've si understood c'est the question, important, but je peux revenir sur la question du if it's cofinancement. important, I can go back to Cofinancement, vous co-financing. pouvez aller regarder dans le règlement, il y a toute Co-financing, une partie you sur le can look at cofinancement, the plein d'exemples sur financing comment part. est-ce You have que a vous lot of pouvez different cofinancer, examples as qu'est-ce to how qui you can pour nous co-finance. fait What is, partie d'un according to cofinancement, donc us, à la fois en nature ou the definition ou of en espèces. Vous co-financing pouvez in aller regarder kind comment or valoriser in cash. des choses You que vous can pourriez apporter see au how projet your added et value il faut que ça can représente donc be factored 10% into the project, but it must represent du 10% montant of the total demandé à amount l'initiative. Mais requested encore by the une fois, il faut quand initiative, même, enfin, surtout ce qui est important de to the retenir, initiative rather, c'est que or si from dans the votre initiative. rapport financier What's annuel important is that in 2023, your annual, le it should be montant included in the annuel de vos dépenses, 2023 donc de vos charges, est supérieur à 5 millions d'euros, vous devez financial obligatoirement soumettre reports. un cofinancement. Et donc, à partir de And là, if your vous, proposal exceeds mathématiquement, 5 vous allez million, devoir commencer à you must calculer submit a co-financing. le montant So you need que to vous calculate demandez à the amount Expertise that you're France. Si requesting vous le from ramenez, Expertise France. si vous cherchez la moyenne And annuelle if pour you're le coût looking for moyen an annual annuel du average projet, and an annual calculer pour total savoir cost est-ce of que the ça project, you must do représente the quand même math 70% to ou see pas de vos charges. Et à partir de là, whether vous verrez comment est-ce que it enfin, exceeds the combien est-ce que vous 70% pouvez of apporter your en expenditure. cofinancement, And you need to, comment and est-ce then que you'll see how, and you pouvez need to do faire the math donc to see how much you need in calcul, etc. co-financing and how you can calculate it. Ok, oui, je viens d'avoir encore une question sur un partenaire en Suisse, Just donc got another hors question pays for éligible. a À nouveau, oui, il est partner possible d'avoir un in partenaire hors Switzerland, 38 so pays not éligibles, in an dans la eligible mesure country. où, Yes, quand you can même, have il y aura a cette partner limitation de la in délégation budgétaire a qui country sera that's not part of the au 38 maximum de eligible countries, but 15% you will have de a la limitation, subvention a limit octroyée of par Expertise France. 15% of the grant that will be shared with this partner. Est-ce que nous avons déjà mis en relation des organisations pour Have we répondre à un appel, dans le ever sens où est-ce que nous avons brought together aidé several à organizations monter to des consortiums? submit a call for Expertise France proposal? ne Have we enfin, ever helped l'initiative ne fait pas create cela. consortiums? No, On l'initiative vous doesn't invite à do that. vous Expertise rapprocher France doesn't do it. peut-être Feel d'organisations free que to vous connaissez reach qui out to ont déjà organizations that you été already financées par know, l'initiative. that Nous have vous already invitons aussi been à vous financed rapprocher by donc, the initiative. du Or you can CCM also dans reach le out to pays, CCM, the CCM in your enfin, country. voilà, le représentant aussi du Fonds mondial dans le pays de mise en œuvre. On vous conseille peut-être aussi de vous rapprocher de l'ambassade de France And dans feel le free pays also où to vous reach souhaitez out to the mettre en œuvre le pays. French embassy in the Et peut-être country, aussi de commencer un peu à démarcher implementation peut-être country, des structures and avec also lesquelles to vous n'avez talk pas to encore different travaillé, mais entities that vous you pourriez haven't really peut-être worked with avoir yet, cet intérêt. but that you Mais believe non, could nous be ne interesting for faisons you. pas de mise en réseau et nous But we ne do n'aidons not pas à la create constitution de consortiums. networking Sachez également simplement que si en phase 1, vous initiatives. n'avez pas donc les And know lettres that if in d'engagement, au phase one sens you où don't have les partenaires n'ont pas signé letter of encore une lettre commitment disant qu'ils from allaient your être partners, partenaires where your avec vous sur ce partners have projet, ça directly sera signed obligatoire a pour la phase letter 2. Donc pour that l'instant, si vous ne they les will avez be pas, your ce partner n'est pas during the grave. project. We Sachez will également need them qu'il in phase 2. arrive If you don't have them for souvent phase one, it's okay. que des Note, however, partenaires that sometimes it often qui happens étaient that partners présentés en phase that 1 were ne soient presented in phase peut-être one plus là dans la liste be des not part partenaires of du the list consortium en phase 2. Peut-être que le consortium in évolue the aussi en partners phase 2. in the consortium in Ça, phase c'est 2. normal, hein, It often happens c'est that des the consortium négociations entre changes and evolves partenaires, donc c'est tout à fait over possible pour time. nous. It's On possible. It's considère quand a même que voilà, c'est pas impossible negotiation between d'exclure partners. si la That's liste des not a partenaires reason why proposée we a would changé. exclude you En if the revanche, list of partners that have attention quand changed, même, parce que nous, list of partners submitted has changed. on We are not sélectionne une going lettre d'intention, on la um, sélectionne aussi quand même sur la base sanction you, but d'un do montage note that partenarial qui nous when paraît we select intéressant. your Et letter of donc, si intent, ce we select montage your letter of partenarial qui intent était based on pertinent the et intéressant partnerships en phase 1 that n'est plus là en phase we 2 saw et que initially. vous nous la So if changez this complètement et
partnership system has completely changed from between phase 1 and phase 2, this may be a reason why we may not select you in phase 2. Alors, comment un pays éligible pour le financement peut How donner une in a- proposition conjointe avec how un can partenaire we qui n'est pas enregistré? send a Pardon, je n'ai pas joint compris cette proposal? question. I'm sorry, I'm not J'imagine sure I've peut-être que understood votre this question question. I est liée assume that au, this is a question related to comment est-ce qu'un partenaire how qui can a partner. oh, pardon. Non, pardon, vraiment, je comprends pas cette question. Peut-être vraiment I'm sorry, I juste don't pour understand rappel, this hein, de question. ce qu'on avait dit sur les bases, But c'est just as a vraiment quick juste reminder, un porteur principal, there's lui, got to be obligatoirement, one il doit être lead enregistré légalement applicant. avec donc He le must conseil be legally d'administration registered dans l'un with des a 38 board pays éligibles, of directors plus in la at least France. one of the 38 Il doit partir eligible countries ou plus pas, France. ça dépend à nouveau de la configuration, où est-ce The qu'il veut lead mettre applicant, en œuvre le projet, ça dépend si lui, il est dans le pays de mise en œuvre, etc. depending on Mais il which doit country partir the avec implementation will take plusieurs place. partenaires. They Ces must be working with partenaires-là at least one peuvent ne or pas several être partners. These enregistrés partners can dans le pays not mis en be œuvre, legally mais registered in the il y aura donc cette limitation implementation de 15% country, de la subvention implementing demandée à country, l'EF but there will si be the limitation of ce partenaire n'est pas 15% enregistré dans l'un des 38 pays éligibles. if the partner is not Ensuite, il y a registered une in one of the question 38 eligible sur countries. les Then we comptes have a question d'audit, on audit audit accounts. accounts. Est-ce que c'est Audit nécessaire accounts? pour Is it l'application? Nous, ce qu'on demande, necessary c'est un rapport to d'audit. submit? Le What we're rapport asking d'audit, for is je sais an pas ce que audit vous report. entendiez par I don't know what you audit mean accounts, by audit mais account, nous, voilà, but what vraiment we le rapport ask d'audit, le for rapport is the sur audit l'organisation report et pas, par on the exemple, sur un projet organization, however, spécifique. not on a specific project. We don't want audit reports Alors, vous on avez un specific projects. numéro d'enregistrement à la You have préfecture en tant a qu'organisation à base communautaire et un numéro registration number d'identification from the unique préfecture as lequel devez-vous utiliser. community En fait, organization nous, ce qu'on and demande, c'est la preuve a d'enregistrement, national au-delà du numéro d'enregistrement. unique Nous, ce qu'on demande, identification c'est un number. Which one should we document qui use? va Well, what we prouver want que is vous a êtes donc document légalement that enregistré dans le proves pays, that you're votre, legally registered in the votre, country and Ouais, le document va nous donner votre adresse, l'adresse du siège. On va that we pouvoir need the confronter document cette preuve to d'enregistrement avec vos statuts. Ça doit être to be ça doit être les evidence of mêmes your informations. your Donc, je official ne sais address pas of your entre les deux headquarters. It documents must que be vous the same évoquez, madame, the same lequel information. vous So devez I don't know which utiliser. Mais en tout document cas, sachez que you c'est need pas to juste une be to question use. de numéro, c'est une question de No, preuve just note d'enregistrement that this pour is nous. not only about an identification number, it's also about Alors, a non, proof monsieur, vous of me posez une registration. question sur le There's fait, a est-ce qu'une gentleman who's asked a organisation question qui est about légalement enregistrée a uniquement depuis legally 2 ans est éligible? Non, c'est au registered minimum 3 ans entity à la that was date registered 2 years de ago, publication de then l'appel à that's not projet, donc possible. le You 20 novembre must have 2024. Donc, registered at c'est least 3 3 years ans prior to the d'existence légale. publication 2 ans, of ce the n'est call pas for proposal, suffisant. which was on November 20th. 2 years is not enough. Pour l'ensemble Oui, effectivement, monsieur, la question du budget maximum de The question of 15%, the budget, c'est bien the ça, c'est pour maximum l'ensemble des 15%. partenaires Yes, qui sont hors des that's right. pays éligibles. That's for all Donc, the vous en partners aviez that are un ou que vous en outside of the ayez eligible 6, country ça sera maximum countries. If you have 15% entre 5 eux. or Et one, donc, bien, oui, c'est bien ça. Donc, c'est they will have to share 85% 15%. So pour le 85% will porteur be principal et allocated peut-être les to partenaires the qui lead sont enregistrés, eux, dans l'un des 38 pays éligibles. Et ça sera applicant 15% and other pour tous ceux qui sont potentially hors pays other éligibles. C'est bien ça. partners that are located in Ok. one of the 38 Eh eligible ben, countries, alors, pardon, mais and the il est 15% 11 will be h shared 29 et amongst comme en the fait, on n'a other peut-être pas envie de répondre trop rapidement à certaines questions parce qu'il en reste encore 31. partners that are not Ce in que je one vous of the propose, 38 c'est peut-être qu'on arrête eligible là countries. pour I'm aujourd'hui sorry, I'm cet sorry, it's échange de 29 past, questions-réponses. and we don't Sachez en want tout cas que les to 31 answer questions qui too sont en quickly, suspens, elles trouveront but une réponse know et that on the 31 publiera tout ça questions that plus are les pending 44 will questions be auxquelles on a déjà answered. répondu. We've On already va answered donc at least les 44 soumettre, questions, on va and les mettre sur we le site will internet de l'initiative. Vous make aurez these aussi answers accès au available on replay, the website donc of qui the sera initiative. disponible, on va You dire à will partir have the peut-être recording de of this soit video that will à be la made fin de cette available semaine ou either peut-être au by plus the end tard of the week, début de semaine at the prochaine sur latest at notre the site beginning of internet. next week on the Comme website. disait Agnès And tout à as l'heure en Agnès was introduction, saying il y earlier in aura her une deuxième introductory remark, session we will have a le second 7 session janvier. on the Donc à 7th nouveau, of January. si il y a d'autres So questions again, if qui you have surgissent other entre-temps, questions that parce que come du up, coup, le 7 janvier, on ne or sera pas très loin because on ensuite de la January date 7th de will soumission de vos projets. be Si right d'ici là, before vous avez the d'autres deadline to questions, submit. n'hésitez pas, vous êtes les If by bienvenus. Vous then pouvez you have revenir à la questions, deuxième feel session. free to reach out to us, Vous or you pouvez can also aussi, attend il y the a d'autres second session. organisations
but there may be other organizations that haven't attended today's session. Even partners, for instance, if there are partners that didn't attend today, they can clearly be with us and attend the 7th of January session. And if you're interested in one of the two call for proposals for follow-up projects, we have another webinar tomorrow at 10 a.m. Paris time, same system on Zoom. And of course, if you don't want to wait for the January session, as Patrick was saying, we have a Q&A tab in the POPs platform, so feel free to send us questions. We usually answer quite quickly. I'm really happy that I was able to answer a few questions here today. And good luck for the drafting of your proposals. Thank you.